A re rapeleng. Modimo mothata yotlhe wena o leng esi mo gabe wa botlhale le kitso. Rona batlhanka ba gago ba re kopaneng hano ka ntlha ya leina la gago. Re ne le gompieno botlhale jwa gago jwa se le godimo. Gore kaela mo ditherisanong tsotlhe tsa rona. O bo re neele gape poifo ya leina la gago. Le go kgapela kwa thoko dikgatlhego tsotlhe tsa rona. Gore merero le dikgakololo tsa rona di ise kgalaelong ya leina la gago. Tshiamo kagiso le thitibalo magatsheng lelo la rona. Go isa popaganong ya setšhaba sa rona ka ntlha ya leina la ga Jesu Kriste morena le mmoloki wa rona. Amen. Pray be seated. Order, honorable members. Good afternoon. Afternoon, honorable members. Today is the 15th, and it marks exactly 7 years since I got married. It's a great milestone. Ya no ka dithapelo tsa lona ora re ke tla tsamaela gone ko leader of opposition a go buang teng. And on this day we had a great party at his house 7 years ago. Honorable members, let us start the business of today with questions. Honorable Taolo Boipuso Lucas, member for Bobirwa. Ke a leboga, Mr. Speaker. Potso ke ya ntlha. Honorable Minister of Lands and Agriculture. Honorable Mathote for Honorable Dikoloti. Thank you, Mr. Speaker. Me ke lebogele potso ya ga Honorable Lucas. Mr. Speaker, 1,469 employees
are owed 13,441,233 pula 99 thebe. The amount comprise arrears that go back a number of years and certain current obligations. Some payments covering salary arrears are still ongoing, especially for gatekeepers, night watchmen, and storekeepers. With regard to officers of C-band multiple grading, all have been paid except for 10 deceased officers whose payments have been submitted to the Master of the High Court for execution of the deceased estates. Mr. Speaker, given this is a life issue, there is an ongoing exercise to determine the number of employees and the quantum. Here I'm saying that although I have given a figure, the Member of Parliament for Bobirwa and this Honorable House must know that the number of employees and the total amount due may change over time, depending on new entries, which will include amounts settled and those freshly introduced as liabilities. In above context, let me advise this House that based on the number of court rulings, the ministry appeared before the Ombudsman on the 18th of August 2025 and considered to pay all similarly circumstanced claims related to the overtimes, hence the need to undertake the exercise. The underlying arrears date back to 2015, and the considerations cut across all departments and mainly affect extension officers. Mr. Speaker, generally and overall, I'm concerned about these areas and the underlying production and productivity related issues. Clearly, some transformation is required and appropriate consultations must take place between the relevant stakeholders comprising the ministry, the Director of Public Service Management, and the affected workers and their representatives, trade unions. Mr. Speaker, these issues to be addressed as a matter of urgency. The laws and the policies as well as the transformations which we must see in an aid of improved service delivery within both the land and the agricultural spheres. If we are to attain the food security, sovereignty that is being pursued through the Botswana government's aim of having the agricultural section contribute to 6 to 10% of gross national product in short to medium term. In brief, let me say that we recognize there is a problem, but commit to addressing it within the Botswana Economic Transformation Program sooner than later. Thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Ko bohelong ke na le attachment ya di breakdown go ka department tsa bone le gore ke madi a maeng e teng ka khona gore ke teke nele mo parliament o totaga. Thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Lucas. Ke a leboga, Mr. Speaker. Ne ke re ke simulela ke go botse tona gore a mme wa lemoga gore go bothoko go le kae go kolotiwa santa go kolotiwa hela mme ebile wa lemoga gore go bothoko go le kae go kolotiwa ke yone puso e le motamedi wa batho a wa lemoga gore go bothoko go le kae ke kgayanta ya bobedi e ntse e tsamaelana le yone eo a mme go kolota motho dingwaga di ka tshwara 10 5 4 3 a ga o bone gore go mong ke go gataka
le go tsulla ditshwanelo tsa batho mme yaanong o go amanya jang le gore puso e tseneng ke puso ya go tota ditshwanelo tsa batho ha e le gore motho ka kolotiwa from 2015 go mo ke tshotako e gakgamatsang mme rra kana madi ke a re a bona a kolotiwa batho a ka tshwara 13 million mme ne ke re motsing le ithatololang go ba duela a mme batho ba ta bona merokotso ya go diegelwa ka dituelo motsing le itharabologelwang le bile le ithatolola a go ta nna le morokotso wa tsone dituelo tse le di ba kolota dingwaga tse di kang sa bogelo e le hela go supa bothoko ja go kolotwa e bile go iwa Christmaseng anko le itshupe gore a le goromente wa tala bana. Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Ke a lemoga ebile ke a tlhaloganya gore go bothoko thata. Ke gone mo e leng gore le gompieko ha ke araba ka go ntseng ka teng gore go te go le motshege jalo gore le puso e leng teng mo puso mo nakong ya gompieko re tshwenyegile thata. Ebile ke lemoga jalo gore sekoloto se se segologolo ka gore ha ke ne ke tlhalosa ke araba ha se simolla go 2015 o ka bona gore go tswa ka 2015 go ta go tsana gompieko ke lebaka le lelele thata. Go bothoko ka gore ebile kana ha re bua ka di extension workers yaano re bua re lebile the transformation le the policy ya agriculture e tata e bata bone ba gore di extension workers di bodile teng mme popetso ke gone gore ha ntse ba kolotiwa jana a mme re ta hithella se re batang gore se dire go thusa bothoko thata ke gone mo re boneng re le puso e ntšha gore dio tse re se ka ra di hitha ebile re be re supe ebile re be re commit ka ha ne ke bua ka teng hela gore ha madi a bona la jalo re ta bona gore re ba duele ke gone mo re ke neng ka tlhalosa gape gore re na ra nna ra bidwa ke ombudsman ra ta ra supa jalo gore go boammaaruri batho ba ga ba bolo go kolotiwa mme re le puso e ntšha re itamile gore le ha dikoloto tse di le ditelle di tswa kgakala yana re tere thuse batswana ba gore ba te ba kgone gore ba bone tse e leng gore ba di thoka mo botshelong mme ebile gape ba te ba thuse jalo mo go tokagatseng jalo tsa temothuo. Thank you. Supplementary. La supplementary wa ke kgonegile. Okay. Me re dumedise setšhaba re dumedise batutere gata ga wa tsenya ya interest or alta ba duela ka interest mo 13 million yo mmuanyo wa re ba C scale ga le ba kolote definitely ha le sa kolote C scale ha le kolote D ha le kolote E ha le kolote F le ministry ora gore le kolota hela ha go B go ya kwa tlase na re go mo ke ka gore ke ka bomo kana jang ke in le kolota hela ba ba amogelang kwa tlase mme le sa kolote across the ministry a ke gone gore la nyatsa ga ba ka ke ba ipuella ka ke ba le resepe kana jang. Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. How ka lebella bontsi ja dikoloto tse di leng ha ke tse di amang thata tsa di overtime allowance tse di amang thata tsa di subsistence allowance o ka itemogela gore bontsi ja di extension workers tsa rona ke bone ba ba nnang ko magaeng jalo ba re thusa ko merakeng ko difarmong tsa rona go dirwa bone bo artificial insemination jalo jaaka o itse gore kana ha go buiwa ka bo artificial insemination ke tse di dirwang thata go sa le phakela mo e leng gore ba bereki bone ba tamega jalo gore ba theogele thata mo mosong ba ba thusang jalo mo go applying di fertilizer ya ka re itse gore di fertilizer di tshwanetse di apply thata go antse go le mo mosong pele ga dinako tse di beilweng tse e leng gore gongwe ke tsa the Employment Act yaanong o ta ithala e le gore bontsinyana jonejo ke jone jo e leng gore ka gore ke bone ba ba leng kwa yaanong o ithala e le gore ba kolotiwa madi a bokete yo bokana gongwe ke gone mo o ta ithalang e le gore go ganaletse gona ka koo ka gore ke bone ba ba irang tiro ke bone ba theogelang masigo ba chaisa late e be e le gore yaanong di-overtime tsa bone di nna ko godimo. Thank you, Mr. Speaker. Interest.
Supplementary? Ya interest ke ka etsa mohago anga ka era ba gompieko ka gore ke potso e ntšha. Honorable Member for Tati East, Honorable Thabo Furniture. Ke a leboga Mr. Speaker, nyame molwetsi wa Sidilega o tla tswa ka la botlhano. Question number 2. Honorable Minister of Lands and Agriculture. Honorable Matote for Honorable Dikoloti. Thank you, Mr. Speaker. Me ke go leboge re furniture. Mr. Speaker, currently the ministry has 19 physical planners across the land boards as follows. The Ngwatu Land Board, 4, Katling and Queening, 3 each, Malete, Mwaketse, and Tawana, 2 each, Tati, Chobe, Kalahadi, 1 each, Rolon, Tokwing, Hansi are assisted by desk officers based at the Department of Town and Country Planning and physical planners at District Council. Mr. Speaker, the ministry is working on rationalizing some of these vacant posts to create physical planners posts for the land boards and sub-land boards. Mr. Speaker, to sufficiently resource all land boards, including sub-land boards, a minimum of 39 additional posts for physical planners are needed. And this is envisaged staffing level. Each land board will have an assistant physical planner at the sub-land board and a principal planner too at the main land board. This scenario is dependent on the availability of resources, which at the moment is a challenge. Mr. Speaker, due to resource constraints, the ministry has no immediate capacity to hire physical planners and assistants for all land board and sub-land board officers. Currently, the ministry has 9 vacant posts of physical planners which have been recruited for the address of critical needs at the land boards and sub-land board. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Jeremiah Jerry Frenzel, member for Shasha West. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa parlamente ke dumedise botsadi jo bo nthumileng go Shasha West ba ba ileng go tshwara panel le ba ba santse ba tatsa mapotso ke a boraro. Honorable Minister for State President. Honorable Sira, Minister for State President. Afternoon, Mr. Speaker. Tota motho o ntseng a mo etela ke Honorable Butali. Let me just check with him. Thank you. Honorable Boniface Bashimabeo, member for Hamalete. Tla ke go leboge ke be ke go dumedise Mr. Speaker. Potso yone ke a bo for me ke setse ke buisantse le tona o kopile later date. Later date. Honorable Senlo Bohatsu, member for Lentswele Taule Pepe. Dumela Mr. Speaker. Potso ke a botlhano. Honorable Minister of Child Welfare and Basic Education. Honorable Minister. Ke a leboga Mr. Speaker, ke lebogele re bogatsu Honorable Bogatsu, potso e botlhokwa e ke dumedisa le ntlo yone le Batswana ka kakaretso. Mr. Speaker, Kopong Junior Secondary School was indeed designed for 9 streams school and is currently running at 18 stream, which will require new additional classrooms for existing students and for growth trends in the future. Me ke kope Honorable Bogatsu ke re potso eo e botsang e anamele hatsi le lotlhe. Me le ntetle Honorable Bogatsu go
gore ke tseeletse yalo mme ke ntse ke include le yona Kopong Junior Secondary School. However, Mr. Speaker, during NDP 12, the government will commit to overhauling the education physical infrastructure and transform it into modern, safe, optimally fit for purpose, and sustainable teaching and learning environments. The strategy aims to improve access, equity, inclusivity, quality, and efficiency in teaching and learning in alignment with provision of 21st century skills. This NDP 12, Mr. Speaker, NDP 12 strategy includes all expansion, refurbishment, and modernization of all public schools. Expansion projects will include the construction of additional staff houses, upgrading of toilet facilities, administration blocks, hostel, and all academic facilities. Mr. Speaker, this refurbishment will also cover Kopong Junior Secondary School, refurbishment and expansion. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Bogatsu. Thank you. Mr. Speaker, Tonari Kopong CSS is an 18-stream school. I'll say in paper, of course, Mopampirin Consijalo. Minanga Botatuna Gorawa to the current role. Yakopon CSS stands at 970. And if maybe you are to divide that 970 by 40, which is a get class highly 40, for idira 24 classes. Mehanoka I divide like 35. You go have 27 classes. Can I go to madam? Correct, it is an 18-stream school because it has long surpassed that capacity. An 18-stream school. Minister. Honorable Speaker, ke lebogele le Rebogatsu for the supplementary question. Rebogatsu, ke tsa gore batlotlegi karabo e ke fanye ya beetswa mo go Deputy Permanent Secretary wa Basic Education from our records. Me ha ile gore go na le gore dipalo tse di heta ke tsa gore gongwe ke tla boa gape ko ba botsa mme ke ithakere ba nnela yona information e mo recording but ha ile gore ka maswabi go nile le phosagalo ke tsa gore ka ba ka ngwase ke a leboga. O ka ba akanya tona order 41.2D. Further supplementary. Further supplementary, Honorable, and last one, Honorable Brigadier Mukwati, retired. The minister is talking of transformation during NDP number 12. The question is, it has not been very clear as to whether there shall be some intermediate outputs that we can see before the end of NDP 12. Is it possible for the minister to actually try and give us the midterm transformation that we can be able to say we shall have achieved this amount of work in the transformation? Thank you very much. Honorable Minister. Honorable Mr. Speaker, the Honorable Mokwati. Totahela, the elephant in the room. Honorable Mokwati, and I think I have been here before, giving hope to this nation. The president did the same during the SONA. So, process. I answered a similar question last week. Are emeleng hela thulaganyo e re emetseng ko ke solo helang gore madi a tla tswa teng ka lenaneo la finance le go tlisiwa ga dikgangkwano gore re tle re kgone ya no re atolose ka gore ditoro tsa rona ra di kwala hatse di na le di timeline di na le costing but re siame a re emeleng nako e hela e tle ba ga etsho
e tla re yala ga e gorogile finance ke re buile maloba e tla letsa phala e be le gore tona wa finance o tla gone hape le ga lona a batla go le rolela le bo le morebola kana le gana re be re sutella ko pele because honestly we have stated even in the SONA where we are financially, but this time around I speak with hope and with conviction that we shall overcome in not so far a future. Thank you very much. Honorable Member for Mopane Metsi Mothabe, Deputy Speaker. Good afternoon, Mr. Speaker. Later date. Later date. Honorable Leader of Opposition, Member for Mount North. Thank you, Mr. Speaker. Question number 7. Honorable Minister for State President. Mr. Speaker, I can't get hold of Honorable Budali, but he's the one acting for Honorable Mohasa. As you are aware, he's outside the country at the moment. Thank you. Yeah, let's hope that by before the Pozodi Hela was Sabatile. Honorable Member for Chobe, Simasiko Oscar Mapulanga. Madam Mr. Speaker, and this later date. Did you say later date? Later date, yeah. Okay, later date. Honorable Victor Billy Pologolo, Member for Kanye West. Mr. Speaker, Udlo Sama Hadikoka. What do you know? Magadia Asura Mugala Kalabutan. We are going to Mr. Speaker, and I'm going to Amuro Center. Thank you. Okay. Honorable Government Whip, Member for Boteti West. Honorable Duroy. Tuba microphone. Question number 10. Honorable Minister of Justice and Correctional Services. Ow. Honorable Minister of Justice and Correctional Services. Let's go to question 11. Honorable Member for Mogotsane East, Honorable Tono Barungwa. Thank you, Mr. Speaker. Nyar dumalane later date of Sanse Batwaregil. Later date. Honorable Member for Kanye East, Honorable Prince Mohorosi Mosanana. Madam, Mr. Speaker, thank you very much. Time with Zella Leno Musipulu Muala Repolo. Thank you. Bansa Rabayo again for question 3, Minister for State President. Honorable Likuta and for Honorable Pologolo for question 9. Question 9, Mr. Speaker. Again, Honorable Minister for State President. Make you copy later date, Mr. Speaker. Usupala ha both Basiole, Le Marona, Mam putting Lena say. Let's go to question 12. Honorable Minister. Honorable Likutan, again for Honorable Musanan. Question 12, Mr. Speaker.
Honorable Minister of Youth and Gender Affairs. Honorable Minister. I think this is the first time you don't say baby of the house. I've been counting. Good afternoon, Mr. Honorable Minister Speaker. and baby of the house. Good afternoon, Mr. Speaker, and good afternoon to the honorable colleagues, and thank you very much for the question. As affirmed during the State of the Nation address, Mr. Speaker, government will certainly ensure that youth enterprises are supported. Potso is particular to a district, but I'd like to say that because we're a government that believes in inclusivity, especially rural inclusion, all of these programs target various districts in the country. And in particular, as we know from the State of the Nation address, there will be the establishment of the Presidential Youth Empowerment Campaign, and one of the initial projects of the Presidential Youth Empowerment Campaign is Climate Smart Horticulture Development Program, which is a targeted skilling and capacity building initiative that is designed to develop over 500 smallholder farmers into clusters. And in order to support farmers, Mr. Speaker, to meet market specifications, scale production, and access to startup financing, there will be a dedicated horticulture financing facility that will be established in partnership with different institutions, and will ensure that this is well executed, through coordinated partnerships both local and export markets. And another one of the initiatives is indeed the Textile Acceleration Program, as well as the Digital Content Creation Hub. But I must also note that we have observed recently that government has taken a decision to avail 200 million pula from the Alcohol Levy Fund towards procurement of creative content in order to promote the industry. And I must also note that the Ministry of Youth and Gender Affairs, before I get to the Ministry of Youth and Gender Affairs, these projects which are under the Presidential Youth Empowerment Campaign, you'll note they are sectoral. And though the question is asking whether the Ministry of Youth and Gender Affairs will undertake these, I must note that it will be a coordinated multi-sectoral effort by various ministries together with the Ministry of Youth and Gender Affairs, as well as the Office of the President. And the Ministry of Youth and Gender Affairs is currently reviewing the Youth Development Fund in collaboration with our strategic partners, in particular UNICEF. They are also a partner in the Presidential Youth Empowerment Campaign. And the next one was speaking to ensuring that youth in rural areas are not left behind in Climate Smart Agriculture and Digital Skills Program. And I just go back to emphasize that inclusivity is the cornerstone of everything that we do in this government, and as well in particular at the Ministry of Youth and Gender Affairs. And so we will ensure equitable benefit by Botswana from various districts. I so thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Finisher. Ke a leboga, Mr. Speaker, ke a leboga Minister Chombo. Ne ke re mo go ya horticulture. A me ministry wa gago o na le thulaganyo e tsepameng le ba Ministry wa Land and Agriculture, because the challenge e tona gone ha ke gore banana gongwe ba sokola go bona lehatshe le ba ka lema mo go lone. Jaanong ke batla go itse gore a wena mme ko ministry wa gago go na le ka ba facilitator ka teng ba ile gore ngwe la le tile go ba funda gore ba tsene mo dikgwebong tsa horticulture. Honorable Minister. Thank you very much, Mr. Speaker. I think that one of the most progressive ministries in terms of youth mainstreaming has been the Ministry of Agriculture. And we do have a strong collaboration, but I must also say that they've been deliberate in their policies, they've been deliberate in their programs. We have noted, even when we brought the Botswana Economic Transformation Program to this parliament, that they were very specific in terms of not only the number of projects under agriculture, but also how many
will benefit young people. Yaanong ke partnership e leng gore e tsweletse mme ebile e molemo ebile ra e itumella. I must also note that the ministry, in partnership with the Ministry of Agriculture, as well as Buan, re tsweletse ka go netefatsa gore some of our facilities are refurbished go netefatsa gore bone banana ba ileng gore in agriculture take over those spaces to ensure that they cultivate their entrepreneurial skills, but also so that they are trained in our facilities. So it's a very strong and healthy relationship. Galabo. Further supplementary. Further supplementary, Honorable Likutan. Me go leboge Mr. Speaker, ke leboge Minister ka karabo eo e na metsang eo. Me hala ke botse ke Honorable Minister ke gore the question is general, but I'm simple ke ta botsa kana na ke ta ke kopanya Setswana le Sekgowa gore go na le di-facility tse dintsi thata tsa ga government tse di mo Botswana ka go di akaretsa mo Botswana tse di harologanyeng. A ministry wa gago ya ka re ne re botsa ka kganyone ya banana ba ba mo di textile industry le ba ba mo whatever ba di computer gore a ministry wa gago re sologele gore o ta kopa di ministry tse le gore di amega di office tsa bone kana di property tse ba di tshotseng di sa dirisiwe mo lehatsheng ka kakaretso gore ba di ka adimiwa bana on the basis gore ba ka rena di business tsa bone mo go tsone. Thank you. Honorable Minister. Ke potso e ntšha mme ke ta e araba hela ke gakolle batotegi gore ha re ntse re bua ka the National Development Plan, one of the key components of the sector, transport and infrastructure, particularly under infrastructure, was the refurbishment and repurposing of abandoned government buildings. And I stood on the floor of Parliament to advocate gore ya karense re di baakanya yana. Priority as well should be to ensure that some of them are turned into youth centers, which will indeed give access to youth businesses and training and so on and so forth. But in general, haribu akayone mainstreaming, lo gone mo NDP, re buile gore go a nna le youth and gender impact assessments. This is for every ministry and every industry to assess how various projects benefit young people. And so certainly, abandoned buildings, youth will be placed at the center. We've already engaged with with the ministry in terms of some of them, the youth center. And as part of our model for youth centers, we do make provision to accommodate some youth enterprises as well as to train them and so on and so forth. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary? Yeah, Areko procedure. Question number 11. I'm informed that the minister is here and will be able to answer it. Ibit, Honorable Baruma. Question number 11. Minister of Local Government and Traditional Affairs. Ke a leboga motsamaiso wa dipuisano tsa palamente maitshwarelo re tswa ko phuthegong ya kanye ko tautuna ga kolotseng borre go betšhetsa bomme ka thwagalo mme maketse sebaka se motsamaisa dipuisano tsa palamente gore khuduga ya ditirelo tsa botsogo jwa setšhaba go tswa ko moding e ne e laolwa ke ditsetana go netefatsa gore se ka nna le dikgoreletsi mo ditlamelong tsa botsogo mme ditsetana tse ne di remeletse thata mo go aroganeng ka tekatekano ka tsela e thomameng e direlwa mo mpanene kana mo pontsheng gareng ga maphata o mabedi a amegang mme motsamaisa dipuisano tsa palamente go na le dingwe tse re setse re di hitheletse mo khudugeng yene di akaretsa khuduga ya bodiredi neelano ya dikago dikoloi le madi a ditsamaiso tsa botsogo jwa setšhaba go tswa ko modimo mme re go ntse jalo e ntse e tsweletse jaaka re kile ra supa gore sente e tawela ka kgwedi ya April e rogwa ngwaga o tang
mme re itemogela thaelo ya bodiredi dikago tse di mo seemong se se sa nnang sentle le thaelo ya madi a ditirelo tsa botsogo mme dilo tse tsotlhe tse di ntseng di lemogiwa go nna le ditogamano le go potiela gore ke tla re kgabagare di baakangwe ka tsela e ntseng yang maitlamo le maiteto a magolo e le go neela batswana ditirelo tsa botsogo tse di molemo ko moding mme ka ebile re bua ka ba mogoditshane re kgotswadiwa ke gore ba na le boeteledipele bone ba ba lebagane le primary health care ba eteletswe ke ene Dr. Karabo Thokwane le ba bangwe ba dirang le bone mme ebile maloba ba ne ba dirile symposium kana kokwano ya go bua ka tsa botsogo mme re bona gore ke batho ba ba thagetseng thata le boeteledipele ja bone gone kwa modulasetulo le makhanselara mme motsamaisa dipuisano tsa palamente thaelo ya bodiredi re tshwanetse ra supa gore ya ama lefatshe lotlhe ka bophara ka ntata ya manokonoko ona itsholelo le ditsompelo jalo mme e se selo se e leng gore se ka buiwa ka go bokwa mme ke gone mo go dirang ditogamano tsa gore kgabagare dilo tse di te di alwahe di te di siame khansele ya mogoditshamaga ya amega thata ka ke khansele e sa tswang go thomiwa bošeng le kgaolo ya botsogo ya yone ka ene e sa tswa go bopega go tswa mo kgaolong tse pedi bonye e ne e bitswa Greater Gaborone DHMT le Kweneng DHMT mme le fa re tsweletse re sekaseka go oketsa bodiredi mo dikokelong tsa rona ha re tsweletse re sekasekela go bo oketsa mme re lemoga gore bodiredi jo e seng ja se nnela ruri bo tswelela bo hokotsa thaelo ene kana bo tswa thuso mme thulaganyo ya khiro ya bodiredi jwa se nnela ruri e ntse e tsweletse le mororo re itse e laola thata ke seemo sa madi se re na le tshologelo ya gore se ta tokagala se re dirang ka bonata re eteletswe pele ke ba tona wa madi gore se ta tokagala mme lephata le itamile la goromente wa dikgaolo le merero ya ngwao go tswelela le baakanya dikago jaaka ke setse ke supile mo ntweng e totegang e mme ke go molemo gape gore re bege gore khansele ya mogoditshane thamaga e setse e tsweledisitse maitlamo a ka go simolodisa paakanyo mo dikokelong tse pedi bong Lesirane le Mankgodi mme motsamaisa dipuisano tsa palamente lephata le tsweletse ka go ela thoko le go lepa go bona makgwere ape le dithaelo tse di thagoga mo khurugeng e re itshwaragantse thata le ba lephata la botsogo rona le bone re kopanetse kgang e ka bommogo fa khuduga e wela sekaseko e tseneletse e tla dirwa go leka go tokagatsa ditirelo tsa botsogo jwa setšhaba go tswa ko moding dikgaolo tsotlhe e le tsela ya go isa ditamelo ka tsela e thomameng e botswerere ko batswaneng mme kopo ya gore a mogoditshane o ka se thomamisiwe maemo go nna kgaolo gore a kgone go itebaganya le diemo tsa botsogo re le lephata re bona mogopolo e le keletso e e siameng thata e tla tokagatsa kgaolo ka ditlhabololo mo go fetiseng le gone go itebaganya le mathata a botsogo mme jaaka ke supile mo nakong e e hetileng ga o lebelela seemo sa mogoditshane le thamaga mogopolo kakanyetso ke gore re tsamaele ko goreng mogoditshane a bata go atolosiwa yaano e nna township re lebeletse gore o gaufi thata le Gaborone bontsi ya batho ba nna gone kwa ba bereka mo Gaborone mme jaanong go mne mo go tla dira gore thamaga a ba ka ikemela ka nosi le district mo one mogopolo kakanyetso no o tsamaelana le dikeletso tsa mo palamente le ba kgaolo ka tselentseng jalo gore go tla gokotsa mosuke go be go he go sa dithabololo go ya ko batho mme ko bohelelong o dumela gore mathata a itemogetsweng ka dikgang tsa botsogo a ta baakangwa jaaka ke boletse ka gore kgang ya khuduga ya ditirelo tsa botsogo go tswa ko lephateng la botsogo e santse e tsweletse mme maitlamo a rona ke gone gore e wele sentle mme re itemogela gore botsogo ga bo isitswe ko dikhanseleng bo nna gaufi thata le batho gore ba ka neelwa botsogo jo bo molemo ke a leboga supplementary Ona Barwa. nya mme ke a go leboga ke go lebogela segolo bogolo ye ya bobedi ya gore le ka gone kana le lebella gone gore mogoditshane a ikemele ka bonosi mme tota yone potso e ne le mo goreng
e nne a district before e ka nna a township. Mme tota potso ya me e nna gore Minister, will you commit go rulaganya consultative meetings le boeteledipele jwa Mogoditšhane go ya go rarabolola kganye ya township versus district? Because ya me keletso le ba Mogoditšhane ba ba nthumileng, keletso ya bone tota e santse le ga gore Mogoditšhane ikemele e nne a township, sorry, e nne a district. Ha e le gore go na le dithulaganyo dingwe gongwe re ka go di tsaya ko botsading kana ko boeteledipeleng. Ya bobedi ke ya dumela ebile ke a tshepa gore ya bodiredi ke yone bothata jo botona ko Mogoditšhane mo kgang ya botsogo. Ga le na thulaganyo epe e temporary la le temporary employees go leka go hokotsa manokonoko a le tlhoko kana tlhaelo ya badiredi ko Mogoditšhane DHMT? Ke a leboga. Honorable Minister. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa palamente, ke a leboga Honorable Barongwa. Ke tsaya ke re mo go ya bobedi ya gore a ga rena maikaelelo ape a nakwana a go leka go hokotsa kgwetlho ya thaelo ya bodiredi ja botsogo ko Mogoditšhane. Ke tsaya ke re ne ke setse ke nang kotse, mme go heta ho se re ta se dirang ke ta kopa pego kana report ya bodiredi jo e leng gore bo teng le jo e leng gore re ka oketsa ka jone. Ke be ke ta ke go neela re be re nna le puisano rotlhe re sekaseka gore a go lekane, mme re tshwaragana le boeteledipele. Ya ntlha one gore a me nka itama gore re ta nna le puisano le ba Mogoditšhane gore re tle re buisane ka kgang ye ya go kgaoganya tota gore go nne le Thamaga District Council, go be go nna le Mogoditšhane Township, go akaretsa le tse dingwe, gore a ke selo se nka se itamang gore re ta dira phuthego ya puisano le batho. Nnyaa, mme ke a itama gore re ka dira jalo ka ke itse o le motho yo majato yo tsibogang. Ke tsaya ke re ta rulaganya ka ebile a go kgakala re ka nna ra tsamaya ka dinao, ke ra gore ke ta rulaganya pele re ya Christmaseng. Ke a leboga. Supplementary, Honorable Morolong. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa palamente. Ne ke re gongwe tona a tlhalose gore go diragala yang mo neelanong e ya dithoto tse di tswang ko Ministry of Health di ya ko go wene, segolo jang dikago le dikoloi, le tlhomamisang gore tsotlhe tseo di helela di boela jaaka nne di ntse, ka gore ke itse gore nako ya ga ke buisiwa se ke gore ke itse gore nako ya ga ditleliniki di ya ko Ministry of Health, council di ne tsa kgona go tsietsa Ministry of Health, tsa sala ka mantlo mangwe le dikoloi. Ke batho itse gore mo in this case ya gompieno le kgona bona dithoto tsotlhe tse di tswang ka ko tse di maleba tse di tswang ka ko lephateng ke dilo tse di kgonang go iragala. Minister. Mme ke a leboga mo palamente Morolong, kana o ne o le chairman ya council o ne o ithipota gore ne le tsietse. Mme ke tsaya ke re se se diragalang ke gore ile go ta nna le khuduga, o ne go na le pego ya gore ke badiredi ba le kae ba e leng gore ba go huduga, go be go nna le papamalo ya gore ke dithoto dife tse di yang go huduga go akaretsa le dikoloi. Mme tare ya ka go ntse go tsweletse jaana go na le lekoko le le agilweng ka maphata a mabedi le le nang le buisana le le ba gore a se sa diragala. Mme tare ka di-1 tsa April ga go wela re be re dira tshekatsheko kana evaluation ya gore ga re re yaanong transition kana relocation e diragetse, re be re lebelela se se neng se ikaeletswe le ka ga go tabeng go diragatswe ka teng, go raya gore besides the fact that gore go na le continuous monitoring, e tare ko bofelo re be re dira evaluation re bone gore a mme ba Ministry wa Health ga ba re dira yaka ne le dira nako e ya tsietso. Mme ke a leboga. Last one, Honorable Mukhati. Thank you, Tona. Memo to Hongok, particularly with reference to question number 2 or 11 subsection 2, Ebu and Gadi recognizing of districts. And perhaps it looks like this thing is prevalent everywhere. Where there are sub-districts
tse tshwanetse gore di go ikemela ka nosi. Do you have any strategic plan to actually establish or create for some of these sub-districts in a full district? Thank you. Honourable Minister. nya ke a leboga ha re tsamayang teng kana re kile a be re na le di-sub-district le di-district mme go be go atolosiwa di-sub-district e nna di-fully fledged district go ra gore gompieno ha re tsamayang ke bona gore di-31 di-district se re ikaelelang gore se dire ka gore di-district tse dingwe di ditona geographical kana bophara yaanong re leke gore mowa wa di-service center o le kang go kgaoganya district gore batho ba kgone go bona ditirelo botoka gore ga go dirilwe decentralization to district councils go be go dirwa further decentralization ka di-service center e be e le gore ke itse gore re kwape ga o tsaya ko kgaolo ya go ya jwaneng ka ga e phataletseng ka teng go na le kgaolo nngwe kwa e leng gore e nna e kete e latlhegile yaanong tsone tsa mohuta ono ke gone mo go tlhokang di-service center go leka go atumetsa ditirelo ko bathong mme ele ya di-township e ne e le kganyela gore ga re lebelela yone local government act go na le dikgaolo tse e leng gore di setse di tsile mo seemong sa gore di ka ditleriwa di-township mme ke sone se re dirang ditshekatsheko gompieno le setšhaba sa gone koo mme go na le dipoelo tsa go nna di-township ke maung e leng gore maikelelo ke go e dira the green city ke phalape ke tlokweng ke mo go ditshane to be upgraded into townships mme le tse dingwe tse e leng gore di ta mo seemong sa gore di be di ka dirwa di-district jaaka Thamaga le bo Nata jalo le jalo ke a leboga. Honourable members, la lemoga gore there are 3 questions, tota ke re 4 questions tse di sa arabiwang because bo minister ga ba yo. Yaanong se se thobaetsang ke gore e mongwe ke gona tsenang but the time is up. Yaanong a re ele thoko thata wa justice and correctional services o na tshwanetse go araba question number 10. Yaanong Honourable Sere, please follow up with the Office of the President. It will be extremely unfair on MPs. There may be other questions to State President. So, I will make sure the posts of the Arabia at least through other ministers of our lente. So, we understand the challenges. The minister is aware, but the assistant minister, me, isamalaetsa o wa gore ba te o tatanga ba arabela dipotso tsa bone tsotlhe tsa bikie go nne le o ta bonga di araba ya Magout. Mr. Speaker, question number 10 as rona e reference ko state president as justice. So e referred to office ba kwalela gore ha se a rona ba ibusa. So but the answers are fairly easy, common sense ya la gore go dira gala eng. But as ya nka se ki arabe ka as ya. Yeah. No, it's fine. What are there 4 questions sa state president tse di sa arabiwa? So Honourable Sere, before end of today I need to have feedback. I need to have feedback on procedure. A quick one, procedure. Yes, Honourable Sere. Thank you very much, Mr. Speaker. You rightly pointed out, Honourable Mohasa Hayo Molehatsing Gonea. I managed to get hold of Honourable Butali. He's also in India. He's outside the country as well. But I'll relay the message so that the Assistant Minister is available tomorrow to answer the questions. Thank you. Procedure. Procedure, Honourable Opposition or Government Whip. No, I am concerned ka karabo ya minister ya go supa gore ka karabo ya minister ya go supa gore dipotso tsa teng common sense di is
rona re sokola ko dikgaolong kwa ba araba mothogo hela ya ke kopa gore a ikupe maitshwarelo gore ha re arabe sente because batho ba mpile potso e gore ke te go e botsa because ba sokola no common sense gape o go a communicate le gore it has been referred. Yeah, sir, honorable government whip. Ga ke dumele gore tota a nyenyagatsa potso kore ene o na le ka o tlhalosa gore e motho go ka e araba kore a bua ka karabo ka go ka nna motho go ka teng go e araba mme a ka se ka e arabe ka gore tota it has been redirected to the relevant ministry. Honorable members, there is an addendum. That addendum in the statement by the Minister of Basic Education, Child Welfare and Basic Education. There is that statement. But before then, there is also a tabling of a paper. So let's go to tabling of a paper. I understand that the Minister of Lands and Agriculture has a paper to table. Honorable Minister, Honorable Matote for Honorable. Mr. Speaker, I beg to table the draft National Agriculture Policy of 2025. Let the paper be tabled. Honorable members, I understand that the Minister of Child Welfare and Basic Education has a statement to make. Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. The purpose of this parliamentary statement is to brief Parliament on the 2025 primary school leaving examination results. Mr. Speaker, I'm pleased to submit to you a summary of the 2025 primary school leaving examination provisional results, which were approved by the Botswana Examination Council Board on the 9th of December 2025, after thorough scrutiny and checks that due process was followed. The PSLE continues to be a diagnostic examination meant to provide feedback to the education system. Its main purpose is to guide teachers at the next level on the learning needs of the learners. It is for this reason that centers are given results showing achievement at different cognitive levels. The BEC continues to encourage schools to utilize the feedback accordingly. To support the diagnostic nature of the examination, each PSLE syllabus is divided into content domains of learning called dimensions, and grading is conducted at the level of a dimension. The dimension grades for each syllabus are then aggregated to obtain a syllabus grade, and finally, these syllabus grades are aggregated into a qualification grade. The grades available at the three levels, that is dimension, syllabus, and qualification, are on a scale of A to E. Candidates failing to meet the minimum requirements for the lowest grade E at any of the levels are graded as unclassified and assigned letter U. Mr. Speaker, during the 2025 examination series, candidates were provided with an opportunity to show what they know and what they can do to do the same level of demand as in previous years. In 2025,
a total of 52,771 candidates set for PSLE. This was conducted without any disruptions at centers. All incidents of malpractice were accordingly investigated. 52 cases of maladministration and 2 cases of malpractice were recorded in 2025. It is important to highlight that there was also enhanced monitoring of live examinations to ensure adherence to standards and guard against loss of credibility of the BEC qualifications through center inspections. Mr. Speaker, in terms of performance by syllabus, from a quantitative perspective, performance remained more or less the same as in the previous years. Across all syllabuses, almost all candidates met the minimum requirements for the award of a grade. Mr. Speaker, I would like to specifically discuss qualitative performance on the various syllabuses as follows. Setswana, performance in this syllabus shows that almost all candidates, 99.90%, met the minimum requirements for the award of a grade as in 2024. As in the past years, candidates continue to perform better in the knowledge and understanding dimension than communication dimension. Thus, candidates seem to struggle with the communication aspect of the language. English, this year, almost all candidates, 98.75%, met the minimum requirements for the award of a grade as in 2024. As in past years, candidates continue to perform better in the comprehension and language use dimension than communication dimension. However, some improvement has been noted in the communication dimension. From a qualitative perspective, it indicates that this year, the quality of work improved in both letter and composition writing. However, Mr. Speaker, creativity continues to pose a challenge in both the composition and letter writing tasks. It is therefore vital that candidates are guided on the skill of creative writing, especially the key skill that demands building a story by substantiating and elaborating on ideas. Most of this year's candidates produced more legible writing, suggesting that more effort was put at school level, which is a commendable effort. Mathematics. This year, performance across grades remained the same as in 2024. Almost all, 99.75% candidates met the minimum requirements for the award of a grade as in 2024. As in past years, candidates continue to perform better in the application and reasoning dimension than in the computation dimension. Science. Almost all 99.76% candidates met the minimum requirements for the award of a grade. Performance in the application dimension remains better than in the knowledge and understanding dimension. From a qualitative analysis, it shows that performance in the knowledge and understanding dimension was more or less the same as in the previous year. However, a decline in performance was noted in the application dimension. Candidates were able to recall with understanding a number of scientific terms and concepts. Nevertheless, they were challenged in applying the concepts and making inferences. The topics such as nature and universe, as well as matter and energy, proved to be a challenge. Social studies. Almost all candidates, 99.98%, met the minimum requirements for the award of a grade. Worth noting, Mr. Speaker, is that performance improved in the skills dimension, but declined in knowledge and understanding dimension, religious and moral education. Almost all candidates, 99.96%, met the minimum requirements for the award of a grade. From a qualitative analysis, a decline in performance was realized more in the knowledge dimension than the understanding dimension. Candidates performed better in terms of in items on religion than those on morality. Although candidates performed better on religion-based items, they struggled in understanding the roles of different organizations
in Christian practices. The items on morality required candidates to understand complex concepts such as ethical decision-making, standing up for one's beliefs, and acknowledging the effects of one's actions on others, and more often, the candidates found these concepts more challenging. Agriculture. This year, Mr. Speaker, performance remained more or less the same as in the previous year, except at grade C or better, where there is a significant improvement of 2.64%. This syllabus continues to have the highest proportion of candidates who do not obtain a grade compared to other syllabuses. Analyzed from a qualitative perspective, it indicates that the performance of the 2025 cohort improved in the knowledge dimension, indicating mastery of basic agricultural concepts, showing that the candidates possess a strong foundational knowledge. However, some weakness in applying the knowledge was noted. This demonstrates a knowledge-practice performance gap. A segment of the cohort could not show any knowledge, including basic agricultural concepts such as tools, units of measurement, diseases, therefore not meeting the minimum requirements to obtain a grade in this syllabus. Mr. Speaker, I now present the overall performance on the 2025 PSLE exams. The percentage of candidates obtaining grade E or better stands at 99.90%, the same as in the previous year. This year, 13 candidates compared to 39 in the previous year were unclassified and therefore assigned the letter U. Hello, pediatric. The proportion of candidates achieving an overall grade D or better has increased by 0.90% from 91.70% in 2024 to 92.60% in 2025. Similarly, the proportion obtaining grade C or better improved by 0.80% from 73.30% in 2024 to 74.10% in 2025. The proportion of candidates obtaining grade B or better also increased by 0.90% from 40.30% in 2024 to 41.20% in 2025. The percentage of candidates achieving grade A stands at 21.40% compared to 21.10% in the previous year, representing an improvement of 0.30%. Mr. Speaker, it is worth noting that there are 31 candidates assigned X in 2025 compared to 68 in 2024. These are candidates who did not meet the requirements for grading due to absence in some or all of the syllabuses. In summary, Mr. Speaker, the 2025 PSLE results indicate an improvement in performance at qualification level compared to that of the previous year. I thank you, Mr. Speaker. Honourable members, the statement by the minister. Harana ko intsi ka le bona o da paper gore e loaded ja. However, because of the importance of the subject, I will allow short questions for purpose of elucidating the statement. Mine is a procedural point, Mr. Speaker. Procedure, Honourable Ambassador Kapinga. I think the minister made a mistake regarding the percentages, because when I add up the percentages, they exceed 100%. Are those numbers that you were quoting, Madam Minister, are they percentages or numbers of candidates? Because how can you label happy? What I tell you, had you add up? Thank you, Mr. Honourable Minister. Thank you, Mr. Speaker.
ne ke ka kopa gore Honorable Kapinga go ngwa draw my attention to ya sa buang ka so. Thank you. Ambassador. Where you say category C was 74.41%. And then category B, you say it was 41.20%. You add those two, they already exceed 100. And then category A was 21.10%. Now I have a suspicion that those are the number of passes. I'm just guessing because they exceed 100%. Minister. Ke a leboga Honorable Kapinga. Ke tsa gore ke di percentage. Ka gore ha e kana di number di kana go tlase tota. Me ke akanya gore ha ile gore go na le kgonagalo yone ya gore be go fusitswe Honorable Kapinga re tla ba akanya. Gate ke nena. Oh gate di bidiwa cumulative percentages. Ke a leboga. From Technocrats ba nkarabela gore the percentages o di bidiwa cumulative percentages. Thank you. Assist. Honorable Leader of Opposition. Yes. Yep, just a moment. I thought I should assist because maybe we had cross purposes. Ke gore ga ke tsa add to 100%. Ga o tsaya ba simololang ko tlase bodi, a ke re ke bone tlhale ba golwanenyana. It's a percentage of the total. That's what they are giving. And then how you go see le bone ba hiwa gore ba kae relative to the total number ya ba kwadileng. So it's been done like that before. I don't think the word cumulative helps to explain what it really means. But if you look at all previous reports, but the higher. Let's go to quick questions to elaborate, Honorable Deputy Speaker. Thank you, Mr. Speaker. Ne ke re ke leborise minister gore maiteko a bonala mme go batla re tlhoagale thata go lebiwe sentle gore tota ke eng se se busetsang bana ko morago mme ke kope gape go setse gona le modumo wa gore some teachers kana head teachers ba transferiwa mme ha o lebella di results tsa bone di gudela thata mo go maswe mo eleng gore ana o ipotsa transfer ya no transferelwa ana le motlhala o bona la mo ntsenyana gore a ga se gore ana go tlo go sala go tlhakatlhakana o lebelle thata bo head teacher especially o kgaolong ya me go na le mathata mme mo Pane primary school ke number 5 after the English medium me ga the head teacher wa transferwa. Thank you, Mr. Speaker. Ora Minister wa go di tsaya ka in groups. Yes, Honorable Opposition Whip. Ke a leboga Honorable Speaker, ke a leboga tona re lebogela tekodiso ebile re lebogise le bone bana ba ba tseneng ba ba kwadileng le borutabana jotlhe le boeteledipele jwa dikolo ka ga ba dirileng ka teng mme tona ke tabotsa dipotso tse di khutshwane hela dipedi ga di dintsi a mme tona ka ke ngwaga wa bobedi le lebeletse maduo ke ngwaga wa bobedi last year le ne le hale yes ke ngwaga wa bobedi le mo no ke ngwaga wa ntha le mo silonse me ke ra lentsha maduo onea a me ga o bone go le maleba gore le dire mo go tweng tshekatsheko e tseneletseng result analysis school by school region by region gore le tele kgone go taka di intervention tse di relevant to a particular region and particular schools ha ile gore na le maikaelelo a teng ke le kaela go dira jalo le ha ile gore a teng a mme le ka dira jalo gore go te go le nele kgonagalo ya go itse gore tota kwa re thoka go dira eng re le puso re thuse jang a ga le bone
go tshwanela gore le ka dira dikgang tsone tseo tsa tshekatsheko e e tseneletseng region by region, school by school, gore le tle le kgone go tla le di-intervention tse di siameng. Ya bogelo, ga o lebelela dikolo tse di mo dikgaolong tse di kgakala le ditlamelo, ga o ka di a leba o bona gore ke tsone tse di sa dire sentle, mme le ka dikgang tse gongwe tse di harologaneng lona ka tebo ya lona le tshekatsheko e le ka tswa le dirile le ha e sa tswa e sa tsenelela le bona gore mathata a bakwa ke eng thata gore go nne jalo dikolo tse di kgakala ditamelo di performe ko tlase. I have to bring your attention to Naraga Primary School. I think is one of the lowest in the country. Got 12%. 12% in all by all measures. Hasimo karing kisingwe hela so ka isi tumelela. Mele ka la go direka di emotsone tse di extreme, tse di lebega di le extreme tsonetse. La akanya go ka dira sengwe go tseboga gore seemo se se ka sa repeata mo ngwageng o ta. Ke a leboga, Honorable Speaker. Honorable Bogatsu. Thank you, Mr. Dipuisanyo. Nyamele nane kere mo speeching sa statement sa tona kere alebe go di kgaolong tse dingwe na kana kgaolane ka kgaoga ngwa ga bedi gona le ka kwano le ka bidiwang go tematšheng e ka kwa tsene re tsone di batla special attention hela ke bua ya ka ne Honorable Hiku ama bua ke sa dimension ka maina se sengwe se bone 20%, se sengwe 28, se sengwe 34 di supa di fa ka special attention mme yone tona ne ke kopara pa go ne go nna le assessment e tseneletseng go bona gore bana ba go ka tswa tota bo thata bo le hakae. Honorable Jeremiah Jerry Franzen. Ke a leboga, Honorable Speaker. Ta ke kope mongwe maabane o na mpotsa ke palelwa ke go araba tona a mpotsa re ngwana wa gago o feitse thata mme na eletsa gore ngwana gago a repeata boele standard 7 yana ke batla go itse gore a ne thulaganyo eo e teng potso e nngwe e latelang e be nna gore bana ba ba feitseng thata a ne ba tswalla ba go form 1 go ntse go ba feitse mo go iteletseng yalo ya bogelo the last one e be nna ya tem ya bana gongwe bao ba ileng gore gongwe ba kgakala ya ka rona go rona go na le bana ba ileng gore gongwe ba gola ba bua tem ya bone ya sekalaka ba bangwe kgakala ba bua teme tse ileng gore ba tswa ka tsone go bonnyaneng. The reason why ke botsa potso e ke gore maloba ya ka ne re supa ne re le go lehatsheng la China bana ba sa buise go bana ba bua se China ha ba itse le sekgwa gore sekgwa go tewai mme ano ke batla go itse gore thulaganyo ane ya ka gompie ne re bana ba kwala standard 7 gone maabane helana di results tse di duleng ane go na le bana ba ba kwadileng ka teme ya bone go aka go harologana ga dikgaolo mo lehatsheng la rona le gone ba dirile jang ha ba le teng ba ileng gore ba ne ba kwala ka teme e leng gore ba tswa ka yone ko bonnyaneng. Thank you. Honorable Morolong. Ke a leboga, Mr. Speaker. Nyana potso ya mengwe hela tona ke a leboga mo gore bana be ba dirile botoka ka ha ba dirileng ka teng ke a ba lebogisa le wena ke a go leboga mma ke madu a go a ntlha o le minister. Ne ke re potso ya me ke o tlhalosa ha tona gore le ga ke itse gore o raletswe dikgwetlho a di-invigilator le ba neng ba maka exam a ba duetswe ke eme. Honorable Barwa. Nya ke a go leboga botsamaisi dipuisano tsa parliament ya me tota e tla ganella mo matshwaong a grade E. Go a itumedisa tota ntse ke simolola pele ka go leboga ba kgaolo ya mogoditshane ba kgonne go dira between 68 and 70%, me le tshwenyego la me le mo grade E.
ko kgaolong ya rona ya Mogoditšhane re na le bana ba ka nna 27 ba ba tsereng matshwao a grade E golo mo go supa e ka nna tlase hela e tletseng mme kana selo se se supa gone gore go na le bana bangwe ba e leng gore system ya sekwele re e dirisang ga ya ba le baganna go na le sepe se le se dirang ka bonako se e leng gore se caterela bone bana ba ka gore ga o lebile o ka re ganeletse thata mo ditlhakeng tsa go kwala mme gongwe bone ba ke bone ba e leng gore ntse tsa di atsetse ke gone ko ba ka dirang sentle mme gape ke ntse ke le mo kgaolong ya Mogoditšhane go na le ga o ka kwa dumela gore mo motseng o kana o na le batho ba ka tshwara 44,000 o na le primary school di le 3 only 3 ke ntse ke lebile mapalamente ba itsere di-selfie ka list ya mekgakganene ya dikwele ya ko go nna ditharo hela mme ga o lebile hela gore kgaolo e kana-kana e na le dikwela di le tharo ko ebile go lwalwang diphatla ebile di lwala le batswakwa tona go na le thulaganyo e pele ka e dirang ya go itlhagaledisa go aga dikwele mo kgaolong ele ke a leboga ke a go tsaya ba raro ba bohelo honorable ke kgonegile honorable Disho then honorable Bagaisama. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, me ka ke tswa Maun East la Potso Primary e bonye 100% e religile me ene ile kwa tase ile ya 52% ke tiro e ntegela thata e supang kgolo ya rona ngwaga le ngwaga mme re ba kgole matitšhara bana ba sekwele le batsadi botsadi ne re botse honorable minister gore kana bana ba standard 7 ba kwala dithathobo tsa dithuto kana di-subject di ka nna 7 kana 8 mo bekeng di dintsi thata mo go bone le ba di hokoletsa le di-subject tse di kana-kana tse di go sala gongwe di le bo 5 ha o lebile mo go tshwanang bo Setswana a mme go sampo mo dipakeng tsa gompieno go ka Setswana e tswelele le core subject mo dithutong go thela ke standard 7 form 3 form 5 a mme gone mo a tshwane mo go okeletsang bana go faila ka overload e sa thokagaleng mo matshelong a bone ga bobedi sa bobedi madam Mr. Speaker ke kganya ya bana ba nang le bogole ha gongwe le kuto ha gongwe le pono gore na re bana ba dithathobo tsa bone di ntse yang grading system e ntse jang a e tshwana hela le ya bana ba tshwanang hela le mongwe le mongwe ba ba senang bogole bope ha di harologana ha kae ha di tshwana ke eng di sa harologane ka batho ba ha ba tshwane. Thank you. Honorable Disho. Ke a leboga Mr. Speaker le nna ke eme ke leboge se tona se rebele pego ya tona meputso ya mengwe hela tona gore gongwe ha o ka re ha maduo a o Kavango district wa ntshe mo teng o re he one hela sente gore one ha wa tshwantshanya le seo se rebeleng pele seo se re boleletseng gore a medi a tsamaelana le gore go tsalwa ke because ko Kavango re bona ma 20%, ma 22, ma 15 and what you are presenting here is totally different gongwe re harolantse gono le gore what can be done. Thank you. Honorable Bagaisama. Ke a leboga Mr. Speaker ya mele nna make ne ke re le nna re tere ta kgole tona ke lebogise bogogi jwa ko kgaolong ya Soso mo lephateng la thuto nna ke bona maiteko mme hela matshwenyego a me a matona-tona ke sekolo sa Poloka ke dumela gore o taela thoko gore ke sone se di gogang ko mogateng mo kgaolong ya mme ka lebaka la thata ke dumela gore ga ra facilitate matitšhara ka gore ke lla ka sekolo sa Poloka ke dumela gore ga nne matitšhara ba le ba nna sente bale ba sa nne ba le 15 mo mantung a le 4 go ka be gona le pharologane. So I so much believe the warfare has got a negative impact
mo gore maduo a rona a bantse ya mme ke ne ke re ke botsa yana tona ke re ke botsa gore a ha o lebile maduo a ka ha o ntseng gore a ha ka teng a maikaelelo a lona ke le lephata ka diphata tsa ma-temporary teachers a gore ke na le tumelo ya gore temporary teachers ba ba nnang ba tsisiwa at mid-term ba tla go tsaya bana le gone go ka tswa gona le seabe mo gore maduo a ba sa tokagale jang so ke utlwa gore maikaelelo a lona ke eng ka di-temporary post. The other one ke managerial positions tse di mo dikolong tsa bo HOD ya ka honorable a ke kgonegile ana a bua tsona tsa bo special education gore maikaelelo a lona ke eng a go ka ba tsone diphatlha tsone tse le gore lephata la gago le ikaeletse go le kae go nonosa matitšhara ba ba ntseng ba le teng gone go ka diphatlha tsone tse go na le ba ba tswang ko ba tla go tsaya di-position tse ba bo ba tsamaya sa bogelo ke yone welfare ka kakaretso mme ke lela thata ka ya ko ba kgaolong e ba nthumileng ha gore a re lebeleleng thata ke utlwa gore maikaelelo a lona ke ka welfare segoloang boroko go dikgaolong tsone tse di buiwang tsa batho ba tengana teng ke na le metse ya meralano poloka mokgenene ka tselentseng yalo ba e leng gore ga bana boroko thulaganyo ya lona ke eng ka welfare ya bone batho bone ke a leboga Madam Speaker. Mr. Speaker, I'm sorry. Honorable Minister. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa palamente ke tsa gore ya ntlha ya ga Honorable Kapinga ke thusitswe ke leader of opposition makieko go engwe ya ga Honorable Manyeneng o na re a kgola ke a leboga mme a botsa gore tota gate ke eng go santse go na le bothata ba bana ba ba failang gongwe karabo e araba le ba bangwe ba ka nna babedi ba bararo ba ba boditseng potso e tshwana the root cause mme ke ka le lemosa batlotlegi gore mo reportong ye ke ne ke ntse ke nankola gore bana ba nnile le performance e ko godimo ga kae ba palelwa ga kae ke gateletse dikgang tsa bo communication o ka re ke yona kgang e bokete mme gongwe ke tsibo se ntlo e fa e gore re le setšhaba re na le bothata ga ke itse gore ga ke kgang ya social media kana ke kgang ya eng bana ba rona ga ba bale go nnile le dikanoko tsa bo UNICEF UNESCO tse di supang hela tse ke di bontshitsweng tse dingwe ko ofising ya me gore literacy competence ya rona ya bana ba rona e kwa tlase mo itlhelang ngwana wa le standard 7 a bala jaaka ngwana wa le standard 2 so ya ka re le bašwa re tsena mo pusong re etelela lephata le re dira bone ditlhatlhobo tsone tse kana ra amogela tsona di-survey tse le rona e be re kgona go ithuta gore re tlhaloganye gore kante gate keng go ntse yana matsapa di a tsaya kae mme re e bone ba gaetsho re e utlwile from BEC gore ba re mathata ga kae kana ba rile diagnostic gore re tla re go tswa ha re semelele re bone gore re baakanya seemo seo mme ke kgothatse le kwa lapeng le mo dikolo a bana ba bale gongwe ke nako a gore re tshwaragane gore bana ba tswe mo difounung batho ba modimo nako yotlhe bana ba bale le ko bo Finland ba tshwengwa ke sona kganye ya bana ba ba sa bale mme kana ra re ra ko go STEAM mme mo go ona curriculum a rona emtsa we are even moving beyond the STEAM thing hela re tswelela ko go STREAM re anticipate le yone kganya literacy competence ke ra gore re setse re bone modi wa teng re tla leka go walafa mme ga se gone hela ke tsa gore ha re ya ko kganyeng ya di-transfer Manyeneng eo ke tla e tlogelela operations gore ba dile le yona ba human resource and then Honorable Hikiwama o bua ka gore re bone maduo gabedi a ntlha ke a bone mme na a sa ntebagana tota ne le boswa a me ko ona ngwagao mme ke re raetsho ke maswabi ka gore ka ntlha ya nako ke ne ka tshwanngwa ke go summarize report statement se
mme hela ka botlalo go na le ha re kgonneng go nankolla sentle gore region ele ga isitse ka bokana ya tsamaya ka bokana ele ya tsamaya ka bokana mme re le rona re le lephata re bone gore di-region tse re amogetse gore ga di tshwane go na le di-region tse e leng gore ya go nang le kgang tse reng ka bo hunting season ka paka ya letsomo batsadi hela bo ba tsena mo classroomong ba goga bana ka dikgoka ba ba ntsha kana go ra gore syllabus yone ya tswelela ba bangwe ba rutiwa ga hunting season e hela bana ba batla ha ba tsena ga ba emelwa ke sepe ba tsena mo classroomong ba go kwala so ke nako ya gore le rona re itshekatseke re le lephata re bona gore dikgang tse re ka di addressang ka gore setse rona re di discussitse le Botswana Examination Council and then dikolo tse di ko rural areaseng ke di soboke yalo gore ke tsa bo Kavango yalo le ko go bo re Hikuama gona gore le ko go bo le gore ra itse ba ga itse gore dintse di beilwe ka ha mosi bana ba tsamaya di distance tse di telele ga ba tsana ko disekolong ba lapile mme re ke sone se re tlang ka mogopolo wa gore re tlile go tlhoma di-satellite schools gore bana ba kgona go tsena from standard 1 to 4 ba le gaufi le malapa le batsadi ba bone go ba hokoletsa sekgelese mme gape le di-facility dintsi di sa ba gorogele mme ka thulaganyo ya STEAM ba gaetsho le equipment e re tlang go tla go e dirisa le tla re bana ka January ga re e supa e leng gore e kgona go tlhomiwa le ko dikgaolong tse go senang tsone ko connectivity ya bo Wi-Fi e sa nonogang teng le tle go bona gore issues of equity inclusivity and access to education equality go tle go diragala STEAM se e tla ba gaetsho ga se ditoro hela go tle go diragala e tla re next year ke emaha ke be ke smile go feta gompieno jaanong a re ko ke tsona STEAM ke tsona tota intervention ya mamma honorable Bogatsu go na le a ke tsa gore se ke itsere re honorable Frenzel no bua ka gore bana ba ka repeata mme I think re santse re le mo systeming e leng gore bana ba tswelela hela on to the next year ya form 1 initial automatic progression mme ke utlwa ke sa tshwenyege thata ka gore curriculum ya rona e ntšha ya go infuse vocational skills mo baneng bone ba at every level go mo go tla re thusa gore ba ba kana ba bangwe ga se gore ba feila ka gore ba paletswe ke tsona ditlhaka ke di-circumstances tse dintsi tsona tse gompie ko goromenta a tsentseng child welfare mo teng gore le nna ke kgona go kanoka gore na re bana ba ko malapeng go diragala eng re setse re na lenaneo le re lapeile la connect with respect go instilla di-value mo baneng go ruta le bona botsadi ka parenting go bona gore tota bana ba le ko malapeng ba tsogile sentle ba sekolong sentle sekolo le legae are places of safety and nurturing ya tsona ditemane tse re di mainang re le barutabana go di polisha go nna ba tlhwatlhwa mo setšhabeng ka dithutego tse di tsepameng yaanong a re ye ko ke a wetsa Mr. Speaker ke a di soboka ka kgang ya mother tongue re buile ka yona mo BTEP re buile ka yona mo NDP 12 ra gona ko batsadi go itemogela gore bana ko moding a ba ye ko temeng ya bomma bona and then the invigilator honorable Morolong BEC teng gona ha ya utlwa mme ke ka lesolohetsa gore mo nakong ya gompieno kana ya re pele ditlhatlhobo di simologa ministry o kopana le di-union ba na le seelo se ba se dumalana mme ba dumalana so far ga ke ise ke nne le report ya gore in the current examination cycle go na le mathata ape a go duela di-invigilator like I said last time kana go tlabe go lebelelwa go di-hour tsa motho di verifyiwa gore madi a ye kwa tshwantseng go ya teng so nka go bolelela gore ga ise ke nne le tshwenyego leo honorable Barongwa mo go ditshana hey bana ba feitse ba le 27 kana ke full class mme le ona ke etsa hela le gore STEAM se tla raetsho ga ke itse ra gona le ngwana o seng botlhale ka gore bana ba batlile gore le mphantshono eo ga modimo a sentse a mphile botshelo kana ke sentse ke hilwe mandate yo gore STEAM se goroge
e tle re ha ngwaga wa go tsena ha gare gongwe ke le ha mid-term statement or report ke be ke setse ke le nankolela gore re kgonne ha kae ka di-percentage tse kae mme ke tsa gore le tla itumela jaanong a re ko go goreng di-primary school ko bogoditshane di tharogela nya eo mme kana tota hela ka bokhutshwane ke ya Ministry of Local Government and Traditional Affairs infrastructure mme a nka ka ithola ke utlwile hela gore go na le school expansion e tla nnang teng le nna gape go na le yona kganya expansion e ka ko letlhakoreng la me ga re ka ke ra ikgaoganya and operate like silos re tla thulanya ditlhogo le ministry wa ga Rre Motshegwa re bone gore go thusa yang comrade honorable management positions ra ba gaisa manka poloka ke a itse ke matlhotlha pelo ke kganye e botlhoko thata rra mme ga re a itlhokomolosa re tla nne re ya gone ko re baakanya tsone dikgang tse temporary teachers go nnile le survey re le ka go checka gona gore tota ga tematishara a tlhaela a le kae. At some point I came here and said with a written answer that we are in fact at that point in time we were paying close to 40 million a month in excess ya matishara a re sa tlhoke mme ka kopa gore go nne le a survey ya go checka gore tota matishara a kgobokantswe ko kae ka dipalo tse kae gore re tle re bona gore tota dikgang tse tsa load ya bana le go distributa matishara le ka di-expert areas tsa bona e ya kae a re bueng ka kgang ya ga Rre ke kgonegile honorable gore bana ba kwadisiwa dilo tse dintsi nya be tsho ke tswa ko Uzbekistan ko Tashkent le ka bona gore bana ba rona ga ba neelwa di-subject dipe. We are raising students who should compete globally. Ha ile gore ra ba short circuit ka go ba hokoletsa di-subject tota ra re a re ba trainela go nna mo Botswana hela kana re batla ba compete le ba ba kwentle because number ya di-subject tse di dirwang ke bana ba ba ko mahatseng they are actually at least double what our students have here. I think the difference is Makewele, comrade. The difference is that kwano harisiri digitalize. Once we have digitalized, re tla kgona go bona gore bana ba curious go le kae go dira di-subject tse kae ka nako ehe. Mme nka go bolelela ke go netefaletsa gore at all levels numbera ya di-subject tse re di neelang bana ba rona e ko tlase tota comparatively. A re ye ko gore disho ke utlwile rra ka madua a ko tlase ke ile ko kgaolong ya gago ke ne ka iponela seemo mme ke bona gore tota ka ntse ke bua gore go tla baakangwa e tla re mpha nakonyana morwa Rre mpha nako ke tsene mo welfare ya matitšhara. I'm aware that our teachers ba berekela mo diemong tse di utlwisang botlhoko tse di ngomolang pelo ka boroko bo bo seong mme ke setse ke tlhalositse gore refurbishment and expansion of schools mo di-priority areas inside Ministry of Child Welfare and Basic Education di ko godimo le gona go traina matitšhara go ba rutuntsha especially that their registration and licensing se se launchilwe gore ba lepane le se ba expectuang gore ba nne SONA in terms of training. Ke buile maloba ranka le bolela gore diphiri tse dingwe di a apeiwa bathong mme matitšhara ke tlo go ba fa sengwe se se specially tota in terms of training eo yona ke a itse gore e siame e nepafetse tle go diragala mme le bona boroko ba bona bo tshwantse bo okediwe bo tlile go okediwa re tla le ka ba gaetsho Rome was never built on one day ke tsaya gore ke ditse re ga ke itse gore enka tswang ke tlogetse ko morago ya managerial positions ke tsaya gore human resource e gone ba le utlwa ba tla seka gore dio di dirwa yang ba khone go mekamekana le diemo mme kganyeng ke le ka utlwa ke le ko kgaolo ya re di ke gore o ka re ko dikgaolong tse di ko teng yana teng ba bereki ba bangwe ba rona ba tla bo ba promotelwa ko teng na ria le matitšhara ba go banne ba le kwa ba bangwe ga ba sone ba promotelwa ko dikgaolong tseo ba tswa ka kwano ga ba tsena teng ba nna 3 months bo ba boa ba bo ba boa yaanong ke dilo tse re tsamaya re di ithuta ba gaetsho re tla di leba
re leke go di rarabolola. Ke a leboga batlotlegi. Ba na le bogole. A ke re gompieno ba ba tshelang ka bogole. Gompieno ba gaetsho examination e tshwana hela. Ya tshwana tota le certificate se tla hela se tshwana. Mme go nnile le maiteko ona irile ga go simolola examination ke ne ka etela dikolo dingwe ke eleletsa baithuti matlhogonolo ke rapela modimo wa me to endow them with the spirit of excellence across the country. I prayed. Mme ke ne ka itlhela e le gore go na le mafelo a kgethegileng a beetsweng bone bana ba mme ba senosi ba na le what we call scribes. So describe di teng bana ba thuswa le ka yona nako ya examination ba bo ba neelwe le nako e ntsi go feta ya ba bangwe ke bonyenyane bo re bo dirileng gompieko mme ke tsaya gore in alignment with the new education system e tang re tla nne re ithuta go le gontsi re bone gore re ba tokatsang ka gore mo curriculum framework yona e ntšha there's mention of how to deal with the cases tsa bana ba ba tshelang ka bogole. Ke a leboga. Thank you, motsamaisa dipuisanyo tsa parliament. Thank you, Honourable Minister. Honourable members, I understand that the Minister of Communications and Innovation has a bill to present. Honourable Minister. Bill to table, rather. Yes, thank you very much and good afternoon. I beg to table before this House the Radiation Protection Regulatory Authority Bill number Bill of 2025, Bill number 32 of 2025. Thank you. Let the bill be read the first time. Radiation Protection Regulatory Authority Bill 2025, Bill number 32 of 2025. First reading. On for second reading, Honourable Minister Tsering. Later today. Thank you. Later today or later date? Later date. Thank you. Later date? Okay. Later date. Honourable members, I understand that the Minister of Labour and Home Affairs has a bill to table. Honourable Minister Mokhare. Thank you, Mr. Speaker. Good afternoon. I beg to table before this Honourable House the first reading, the Citizenship Amendment Bill 2025. Let the bill be read the first time. Citizenship Amendment Bill 2025, Bill number 30 of 2025. First reading. On for second reading, Honourable Minister Mokhare. Mr. Speaker, forthwith. Oh, it's fine. Okay, let's go for second reading, clerk. Citizenship Amendment Bill 2025, Bill number 30 of 2025, second reading. Honourable members. The question is that the Citizenship Amendment Bill 2025, Bill number 30 of 2025, be read a second time. Honourable Minister
Major General, tired. Pass Mokhar. Present your bill. Thank you, Mr. Speaker. This amendment bill, motuing ka ele botlhokwa hela thata mo go rona re le tšhaba. Ke tle ke kope ntlo across the aisle gore re dumelane le yone. Go na le mabaka a ke batlang gore ke a be pele a gore ke eng re tsisa bili e mo tsatsing le la gampieko. Ke gakolla gore kana malao jale ne ratisa bili ya dual citizenship. Yaanong ke eng re itsisa mo gampino. Re itsisa ka mabaka a gore re na le mathata a itsholelo. Itsholelo ya rona e ko tlase. Ke itsisa ka mabaka a gore le tlhoko la ditiro le re nang le lone le tsamaya ko bo 38%. Mme bogolo ya banana e le 27%. Re bone gore a re ka seke re ba batle le ditiro. Ke itsisa ka mabaka a gore re leka gone go baakanya kana go ketsa the skill mo Botswana. Ka gore re oketsa di skill mo Botswana ka gore ya ka gongwe le rona le ntse le itse ba ka o leng gore le rona re ntse re ruta bana ba tswala kwa ntle go nna le mo bangwe ba nne ba go bitsa ba re ke yone brain drain. So jaanong ga re dira jaana re tsisa bili ya rona ena re batla gore re tle ka tsamaiso e re ibitsang re citizenship investment program. Citizenship investment program ga e thaiwa gongwe le gongwe ko e dirang teng ka mafatshe ka go farologana. Ba e thama yana kana ba e dirisetsa yana go leka go tsisa investment, foreign direct investment, main objective. Ebe bua le gone e thusa employment go batlela batho ditiro ka re ka fo entseng ka teng ga e tshwane le normal citizenship. So normal citizenship ka fo entseng ka teng yona ga motho a batla boagedi jwa Botswana o tshwanetse gore a ba ntse mo Botswana ngwaga di ka nna 10. Mme bile gape a ba itse Setswana a be re lebella le dikitso tsa natso re be re lebella le itsholelo ya nayo gore ga a tle go nna a burden mo Batswaneng. Ke Citizenship Act ye re bitsang Citizenship Investment Program. Hela ya ka e diragala mo mafatsheng a mangwe ga e farologane le ja ka rona re batla go e dira. Ya bo ile ba gane gore mo go e bi ha tswa kwa o tla tshotse madi a ba rare o batla go tla go investa mo ga rona. Mme re be re batla tsamaiso ya gore we investa ka bokae a ba neelwa le a time period gore mo nakong e rileng a be a dirile tsone tsa buileng gore o batla go di dira, that investment plan. Mogopolo ke batla gore ke tlhalose jaana ba ga e tshokere ga se la ntlha o diragala mo Botswana ebile ga o dirwe ke rona fela. O diraga mo mahatsheng a mantsi thata le one a tlhabologileng tota. Ke ka go fa sekai ka mahatshe a tshwana la America. Ke ka go ha sekai kwa ebile ba e bitsa EB5 kwa America. Ka go ha go tshwana le ko Singapore ko ba e bitsang the global ba ko le bona ba e bitsa ba re global investor program. Ko Australia ba e bitsa the golden visa. Mahatshe a mangwe ba tswa le bo Mauritius bo Seychelles se teng le ko Europe tota. Ke ka go tlhomamisetsa gore le gone ko e teng ya bereka hela sentle. Mahatshe a tshwana le bo Portugal bo Greece bo Malta le bo Germany. Ga se ba maru gore gantsi e bonwa ko mahatsheng a e leng gore ke di tax havens. Ga go a nna jalo. Mme mahatshe a otlhana ba e dirisa for the same purpose e re batlang go e dirisa. Ke batla gore ke tlhomamisetse Motswana le bakaoleng ba ba motlung ka gore ga re dira citizen investment program ga re go a go letella mongwe le mongwe hela
ra go nna hatshe re lebella re be re seta di-standards tse gore motho yo re mmatang go moga boagedi bo a ba tla tshotse madi a kae a ba tla go dira ditiro tse di kae mo nakong e kae re be re dira le that monitoring system ga ba go lebellwa ke Ministry of Labour maphata otlhe a tlhokagalang a ga goromente wotlhe finance trade le ba molao botlhe ba tla bo ba kopane ba lebeletse re dirile yone this office e tla bo ngena le batho ba botlhe ba e lebella tota motho gore motho ona ke motho o ntseng jang a motho ona ke motho yo re ka mo tshepang a motho ona ga ana melato epe ya e dirang ko mahatsheng a sele kana mo botshelong ba gagwe ga gona gope ko a kileng a be a amega teng ra go boa re tsenya le bone ba batlang ba re tlholela tota ba security agencies ba studiesa gore motho o ko a tswang teng o ntse a tshela jang re be re tsena re tlhodumela gore le one madi a buang a re tlo go a tsenya mo ga rona a ke madi a phepa ga se madi a e leng gore a tswa ko mahatsheng a rileng kana ke madi a ditemane kana ke madi a di-drugs kana ke madi a tswang ko human trafficking a ka bonga bone ka tsela e ntseng jalo so re tla bo re tlhodumela jalo gore madi ana ke madi a tswang ko kae mme ebile le ene boitshwaro jwa gagwe ko a ntseng a le teng e ntse le boitshwaro jo bo ntseng jang a ke boitshwaro jo bo ka letlelesegang re tla bo re eme ka dinao re tseela gore maphata a tshwanang le Botswana Investment and Trade Center a nna teng bo Sepedu bo Caesar Financial Intelligence Agency they are all going to be part of this in order to evaluate assess moikopedi yo ntseng jana ke batla gore ke gakolle yana ke re ga o ka lebella molao wa rona wa Botswana immigration policy ga e letelle ope moagedi gore o ka tlogela Botswana for 6 months ga tswa mo Botswana gore o tla ba tsamaile for 6 months motho o tshwanetse gore ba kopile permission from the Minister of Labour gore a tle a mo letelle jaanong dio tse ke tsone tse di ka diragalang dio tse ke tsone tse re tseelang gore ano di re gwetlha gore ano le rona re tswe ka yone tsamaiso ye e re dumelang gore e tlo go tsisa madi mo Botswana foreign direct investment re tla e bona ditiro Batswana ba tla bona ditiro di-skill di tla bo di tswa ko ntle ka re tla bo re beile di-requirement ga re ka ke ya re gampe ko ke eme ha ka le bolelela gore nya go tlo go tšhajiwa bokae ke tla bo ke sa dire sentle ka gore go santse go a go nniwa fatshe e le lekopo la puso maphata otlhe a tlhokagalang a ntse a le teng bo batla go determina le gore motho ga a dirisa ne madia ga re mmatla re ka mmata bokae gape re lebile mo mahatsheng a mangwe gore teng ba batla bokae we have to be competitive ga ke batle re itewa tsebe ke se re kileng ra se bona se kwadilwe ke bangwe ba the Atom Group ba bua gore nya go tšhajwa 1 million nya ba le ba re ba ne ba itirela survey ya bone ko ra go nna hatshe go bo go nna le the rules and regulations le the procedures tsa gore bile madi ana ga tsena a go diraeng a go tsena mo Botswana ka tsela e ntseng jang ene yo tangata yo mo kgwebio wa go duela bokae mme madi a mangwe a tla bo a diraeng a tsena ko kae jang ke dio tse leng gore ra go di dira ka gore sengwe sa botlhokwa se re tshwantse re sele tlhoko ke gore ga re boele ko morago ko grey list ke sengwe sa botlhokwa ka gore ga re ka se ka ba ra e dira sentle re ka iphitlhela Botswana a wetse gape ka ko grey list dingwe tsa dikitso tse re senang le tsona kana di-investment tse re tla bo re di tlhoka ke tse re tla bong re lebile re le Botswana gore ga re na natso ke bua ka dio tse di tshwana le manufacturing re santse re shota mo go yone ke bua ka dilo tse di tshwana le mining re santse re shota mo go yone ke bua ka dilo tse di tshwana le infrastructure development re santse re shota thata mo go yone jaanong re tla bo re setile dio tse rona re lebile le tlhoko la rona le gore a mme bone batho ba jaaka ba tla jalo ba tla bo ba re tlela dikitso tsone tseo ba re tlela le ka one madi onao a rona re tla bon ra batla ra beile pele Mr. Speaker ke sone so utlwang re batla go tla
kana re introduce ka se khoa mo go teng citizenship, multiple citizenship. Go ra gore batho ba tle ba kgone go bona boagedi ko ntle go bo hetang boagedi jwa motho a le mongwe hela. Mme gone go dira jang ke teboge ka molao ke sa tsene ko teng ke gore ga o bala clause 1 ya teng e bua hela ka title gore e tla gore e bitsa mang jaaka le tla bo lentse le lebeletsa gore nya gore re e bitsa mang jalo. Wo e tla bo re class 2 e tla bo e bua ka gore re batla go ntsha lefoko le le reng dual citizenship re be re le replace ka multiple citizenship. Re be clause 3 re le ka go tlhalosa ka botlalo gore batho ba ba ka bonang boagedi ba ke batho ba ba ntseng jang, ba ba nang le itsholelo e ntseng jang kana ba ba tabong ba tsisa mo lehatsheng le la Botswana dipeeletso tsa madi a ntseng jang. Ke batla gore le ntlhaloganye seo se ke utlwa ba bangwe na re maolo ba go sona go buiwa ka ona ha ba bo ba re nya go rekisiwa boagedi jwa Botswana. No, that is not the case. This is an investment drive. E ke batlang re tsa jalo. Maybe clause 4 ya tlhalosa gore o ka bona jang this economic citizenship. Ebile o ka ikopela ka tsela e ntsenyana ebile be tlhalosa le gore go ka go nna le dituelo tse di tla bong di ntse jang. Ebe yone clause 4 ena le onena e khona ya go tlhalosetsa gore o ka seke o nne kana o ka seke o amogelesege ga go na le eng kana ha ile gore ga o khone dingwe tse di latelang. Mr. Speaker, clause 4 ye ya molao ya tlhalosa gore batho botlhe ba batla bo mbanetswe this economic citizenship for economic investment, they shall not habakake 1 batop, they cannot register or vote in general election of any other local government. Habakake batop mo Botswana go mo re direla gore se ka re motho re monetse citizenship a ba thopa mo Botswana ba go thopa le kwa teng gape a ba go thopa le go gongwe gape nya ga le mo Botswana mono ga tlhophe motho yo ka o re tsa re ke o tla ka madi o tla ka dipelo tsa madi o tlo go investa madi motho yo ga ka ke a bereka mo officing yepe ya puso tshwanetse gore a dire sa re motlo go se dira. Motho yo ga ka ke a bona kana bana ba gagwe ba bona free education thuto ya mahala kana ba tsena in any school which is owned or funded by the government ka gore o na le dithata. Motho ga o dira gore gone le access to financial services offers only to classes of citizens by any entity owned by a government. Clarification. Ha ka ke a bata madi mo go governmente ka wena o tsile ka madi a go a rena o tshotse madi a ka re ka mo se be re mmona le ko sida a apply loan kana re mmona le go a yield. Clarification, Honorable Mother of the House. Ke a leboga Mr. Speaker, ke a leboga mo ka uleng ke tsa gore o e tshwere sentle. Ne ke re ke botse ke a utlhaloganya ha o lista dio tseno re ga ke ba kgona go di dira mono. Ne ke re what about a case where no gore motho ha ka molao wa bona ha tsa boagedi kwano gape gore a le go ga bone ba hela a gore re motho yo ga tlo kgona go tlo tlhopha kwano le ha sa tlhophi kwa ga bone ke ra gore is a thought about those people who are going to lose their citizenship by applying for the citizenship. Ke ra hela is that a possibility? Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Mother of the House. Ubata putso yentle kana gore a gere go na le mahatsamang ba sa leteleng dual citizenship kana ba sa letele amang ga ta hantsalo ya ka rena ta gore na di category tse dintsi ya gore ta gore moseka se ka kaena tsa meiso ye ntseng jalo mme ke one gore ta we be re lebella gore ka go ministera o ka seka seka dikgang tse dintseng jalo a ba ka monela bone boagedi se se botlhokwa mo go rona kana ke gore ya ka ga tla jalo re be re itse gore o tla ba a tshotse a mme a re netse maikano a gago
a one mme ga re tswe mo gone gore o tlile go dira eng le nako ya e beileng gore o tla ba dirile dio tseo mo nakong e kae motho yo gatang yo ga ka ke a nna le sole kana le polisi kana joina prisons ga ka ke a joina any of the disciplined forces motho yo ga ka ke a fiwa setsha ke land board free ya ka motswana mongwe le mongwe a kanela ka re ke investora o tshwentse gore a reke motho yo ga ka ke a nna le era ke ra sone seo raetsho motho ga a tshwanna gore a ba ka amega kana ga nna a nna go gongwe ko go nang le national security information or services or premises kore wa ga ka ke a tsena gongwe le gongwe jaaka motswana mongwe le mongwe a ka tsena gongwe le gongwe kana ra mo itlhela le yena a setsa nna ko kampeng ya police kana ra mo itlhela nna ko kampeng ya BDF motho yo ga ka ke ya nna minister ka sekgowa gate hold any other office as may be prescribed by the minister kore ga ka ke a nna mo go epetiro kana a tshwara maemo ape kana a tshwara office ipe ya e ka laolwang ke minister mo go raya gore ga re ka ke ra iphitlhela ka lepeletsatsi yaka bangwe ba ntse ba bua ba re nya kana motho o tla a ba rekile boagedi o ka nna a go nna tautong a ka ke a ba nna tautong o tla ba ga nna tautona ka tsela e ntseng jang ka gore ga a tshwanela go participate mo dilong tse dintsi jaanong Mr. Speaker e tla motho ya ka re tla bore motsare mo ga boagedi yana madi a gagwe a tsena into a special fund e tla bonye bitswa ka leina le go teng economic citizen fund e tla bo e direletse gone go tsenya madiana mo teng minister o tla bo a tlhalositse ka botlalo gore madia a go dirisiwa ka tsela e ntseng jang madia a go thusa fo kae ministera o tla bo ebile a be a lebeletse gore bona batho ba re ntse re bua le bona ka gompeko ya ka dikolwana ba people have been deprived of economic need ba ka bona gore ba ka thusiwa yang ba ba kotenyana teng kana ba ba kgakala hela ba batlang ba rileng mme se ke batlang gore ke se gatelela mo tlung le mo batswaneng gore ba se tlhaloganye ke gore go na le tse dikgato tse di tsewang ga e ka re motho wa senona a neelwa boagedi bo a ba dira molato mongwe o tsamaelanang le tsa madi if he commit a financial offense mo Botswana kana kontle ga Botswana ministera o busa boagedi bole ha dira ope molao mo Botswana kana kontle re busetsa letapa ka fotla tsere ka o tsa letapa ha ka re antse a ba toa gote ga ana madi declared bankrupt or becomes insolvent ra busa re busetsa tshware ko tsa ga letapa Clarification? I yield. Clarification, General Mokhot. Thank you so much, sir. Minister Nyaki, but in a case whereby we have issued him citizenship and he has denounced some other citizenship, are we saying in this particular clause we are creating some personal non-grata to this person? What is it that you are doing about this one, sir? Thank you very much. Yeah, thank you moto te go botsa putso e nte e bile ne ke tsena go yone e ke ora nkere ga ka seke a ona ra ditumalano tsa di nang le tsone le rona ra withdraw. This is a contractual agreement. Ha ka seke a dira ya tsa gore if he fails to fulfill his or her contractual obligation within the prescribed time na kwa e beile ha re mo retsa re robata go bo investment tsa go be di tsena within 2 years aba pallwa ra busa le ene o ha ka ra tswa gono fo aba dira melato e ntsalo re busetsa gono ko tlase Clarification. ha ka okay, I yield. Clarification, honorable ke khonale. Thank you, General. Ke a rutwa ya no gongwe Motswana ko gae o ntse a reditse thata gore bilie e bua thata ka dio tse pedi
multiple citizenship le citizen by investment. O le ka go di linka. Wa itse gore go ne gona le dual citizenship le replace ka multiple citizenship. Motswana go ga o ipotsa gore na re mme dual citizenship e ne e thaela ha kae. Minister. Thank you, Mototlego. Ubotsa potso ente. Dual citizenship ine e tlhaela fa. Ine re ga o e apolela. O tshwanetse gore o nne 10 years. O simola o follow the process tsone tse di bang gore a o itse Setswana re lebella boleng jwa gago re lebella di investment tsa gago. Mathata ke 10 years. Ye yaanong pharologanya ke gore o ka nna wa tlatsa tsileno yana bo ra I'm investor ke na le 50 million US dollars not pool o a ga re bua ka dipula re bua ka madi a serious a tlwaetse ha o tahela ka 50 million US dollars o bo ra gore ke batla go le direla tsela e tswang kwa ya kwa jana ka e bonena ke batla go le nnele boagedi re be go ra re o dira mona go nye kae re supetse madi kwa tswang teng Clarification. re ta bo re tsena mo teng ga agreement le wena re be re go nela may you have to live by the laws of the country ha a tshwana go ditlola go pe ka lepeletsatsi yaanong ga re ka ke re be ra letella jalo ke tsone se o tswa re kwala re ga o ka dira molato mope mo Botswana kana kwa ntle ga Botswana ra busa kana re utlwala go teko go gongwe kwa o dirile molato mongwe o rileng kwa ra tsara busa yaanong o boela ko o tswang teng ka gore wa bosa dirisa ditumelano tsa rona yaanong ke tsone se o utlwane ke batla gore re tlhaloganya yaanong no go batla clarification ke a yield to Hang on, before clarification, Honorable Mokwara, you are before Uweta, for accuracy of the record. Obo Bala, I believe in your statement there, Obale, what encompasses this page B703, where there is the title and the memorandum, everything there. And then how we held letter, also held letter, mover. Tota, what you can, the first page, yes, where there is the title, then the memorandum. Can I more billing? We got now a bala from the bill. For accuracy, but I know that traditionally you will capture that more in the first page or first 2 pages. I get the guidance, I'll do that. Thanks. Clarification wa Kawana? Mr. Speaker. Le tona o robo mpile sebaka se. Ra go utlwa le gona gore wa re mme ne ke re ke tlhaloganya gore ka gore re ntse re na le thulaganyo ya permanent residence yone category le o buang ka yone ga se gore ke dilo di tshwana ko nteng ga gore yo o tabanelwa passport a bone ba ka se ba neelwe permanent residence gore ba temo Botswana ba tshotse madi mme re sa ba neele passport le o mang ka lebo Minister. Thank you, Mongam. Nyar, Haditwa. Horo bone permanent residence. Honali kafo birankaten leone. Mi bile yone richetete hore horwe bone leone horo bona li investment te kana ubona la madi akai. Madi atenga ko tlas. La rikella go a oketsa ya. Hore ditore a ora go a oketsa ya no ka hore ba ntse re le bella selo sa gore for you to get a permanent resident, mo Botswana o tauli investora, o tshwanetse gore bo na le at least investment ya 1 million. So jaanong ra go ke tse ka gore bona gore madi ao tota a go tlase jalo. Jaanong ke gone o ke reng dia farologana teng gone foo. Mme ela ne ke batla gore ke batla ga ke Clarification. ke a yield. O lebelle nako le se ke rileng o se dire. Honorable Jami ke le bogala ditlhaloso tsa tsa mme ne ke re o ka ra ke a utlwa thata ya ga ene honorable ke kgonegile a e botsele ya dual citizenship kana ga to change you from dual to multiple citizenship
ano ga to lebaka le lentsi ke go hokotsa dingwaga gore e le ne le 10 years ano ye re batla go itse gore ha e baakangwa ke ne go sa go dingwaga go ya ko tase go ya nna dikgwedi kana nna ngwaga kana ke go hetolwa ga leina hela ne batla go e tlhaloganya yalo. Honorable Minister. Thank you, Mutotlego. Mene ke rongwe ke tlhalositse sentle. Ne ke re ye o kgona gore o tle tsatsi eno. O tla o e apply-la gare a ke ha example ke re ga ona le $50 million. Bo e apply-la tsatsi eno hela bo ra gore ke tshotse madi a ke batla boagedi jwa Botswana mme ke tlile go investa ka tsela ye ntseng jana le jana mo Botswana. Re be re dumalana le wena. So ke yona pharologanyo ya yone le elucidation. Jaanong ga re dialo kore di a farologana ga o tlhokore ka bo ntse bo 10 years kana o ntse kgwedi kana o ntse di ka you ka tlahela o tla e tla e le investment. Jaanong pharologanyo e tswa kana ga re change le foko jua re tsenya multiple re rela gore o nne le passport tse di fetang bobedi yo kra o ra rialo. Elucidation. Elucidation, Honorable Aaron. Ke a leboga Mr. Speaker, ke a leboga former general. Nnete ke gore dual citizenship ono ya apolaela e le gore o citizen wa lehatshe le lengwe hela. Ano ha ile gore o mo Arabia mme bile gompieno o na le citizenship ya ko South Africa. Gore are already o setse o na le dual citizenship o ka se qualifyele dual citizenship mo Botswana. Multiple e reela gore whether you are a citizen of 3 countries or 7 countries, we are still going to give you citizenship. Yano dual e ne restrict ala gore re he ba ile gore bata ka boagedi ba lehatshe le le 1 ke yone difference ya thing for meantime. Thank you. Minister Mokhare. Thank you very much, Mr. Speaker. Kungwe ke le ka go e tlhatswa sentle kana ga re jua le gantsi ra bo re ra ya apply-ala mo go rona kore citizen by birth or descent. Citizens by birth or descent. Ke one le gore na kwa teng bontsi ba rona ba kile ba nganga thata ba re go mo go a discriminate. Ke ra gore ke re ke go e tlhaloganya jang mme re na le batho ba ntse ba ikopela boagedi mo go rona ana le citizenship ya UK le citizenship ya akere ya South Africa akere aba ta ko go rona kwano re be re ta re gana ga re gana ya no koboro ya no hampe ba ka ra gana ra tla bo re monela re be le tsone dio ke ra gore ke gore gongwe ke tlhalose Motlotlegi ha le re khane ka le kere kana re ne re amenda re tsenya multiple citizenship re ra go re tle ra accommodate a program e re bitsang re citizenship investment program go accommodate that citizenship investment program ya go nna program re kgona go e dira ya ka ga SONA ra amenda gore batho ba tswang ko ntle ga Botswana kwa ba ka nna le di passport tse di fetang 2 ke tsela gore yalo ke a utlwa mene ke kopa ba memorandum tsena ko Mr. Speaker ala memorandum a o etsa bo move e bo bitsa bilia ka ntse memorandum ka yo ha monna ika ora the object of the bill is to amend the Citizenship Act, Cap 01.01, to provide for A, multiple citizenship to persons who have more than one citizenship, as this will cater for persons who have more than 2 citizenship. B, economic citizenship to any person who is interested in acquiring citizenship for purposes of economic investment in Botswana. C, economic citizenship
to a person who will uplift the economy through a joint venture or direct investment in a business that will create jobs or generate new export sales and boost the economy of the country. 2, the bill therefore amends the Act by substituting the words dual citizen, the words multiple citizen, to provide for citizenship by investment by amending Section 2 of the Act, Clause 3, by defining the term Clause 2, by defining the term economic citizenship. C, by inserting a new Section 15A to the Act to confer economic citizenship on any person who wishes to acquire Botswana citizenship. 1, for purposes of investing in Botswana, and 2, for purposes of boosting the economy of the country, and by deleting under Section 16 and 18 the requirement for failure to renounce, and E, by amending Section 18 of the Act to provide for grounds for deprivation of economic citizenship. Mr. Speaker, I beg, therefore, to move that the Citizenship Amendment Bill 2025 be read the second time. I thank you, Mr. Speaker. Order, honorable members. Honorable members, the question before you this afternoon is that the Citizenship Amendment Bill 2025, Bill number 30 of 2025, be read a second time. The floor is open. Before I open the floor, let me just indicate that those who are leading this debate from the opposition will have 20 minutes. From the minority parties, 15 minutes each. Each member, 10 minutes. The honorable opposition whip, let me establish from you who is leading the debate. Okay. Honorable Khurtezeki Khonegile. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, re bua ka boagedi tsatsi jeno. Me bilie ya boagedi ha o e bala o re editse tona jaaka a e thalosa. E ganeletse monteng tse pedi. Ntlha ya ntlha ke gone gore go nne le boagedi mo mothong jo bo hetang gabedi. Ntlha ya bobedi ke gore go nne le boagedi jo bo ka hiwa motho yo batlang go ta go beeletsa mo lehatsheng la Botswana. Ke tsone ntlha tse pedi tse di tona tse di buang tse bilie e di buang. Me ha re tsena mo go e ya multiple citizenship kana ngwago hitileng o ka kwa ne re le gone ha re bua ka dual citizenship le goromente yo sa tswang go heta. Mone rona re dumela gore dual citizenship e ta addressa mathata a mantsi a batho ba ba nang mo di bordereng ka gore batho ba ne ba tsholwa ka ha me ba nna ka ha kana me kana re a tamola hatsheng a to gore wa tsa kana wa tseiwa mo lehatsheng mme ha ntse jalo go ra gore mme kana re yo go motsalo baka gore a bone boagedi jwa lehatshe lonele mme a nna le lwapa la gagwe goneha kana bana ba gagwe le bone ba tewa go twe itatole go ga lona mo gongwe ke gone re ka go hang boagedi mo ra re ile ha re hetisa molao goneha morago ga tsheko ene a ya high court morago ga motion one ke a utisa mo parlamenteng morago ga bill ene ke a itisa mo parlamenteng ke patretsa government wa letsatsi leo
wa nako e ne e heta gore a bankanye seemo se sa dual citizenship. E ne e siame thata ka gore ditshwanelo tsa motho tsa kwa tswang teng tsa boleng jwa gagwe boeng jwa gagwe o na a di bona, mme ebile motho yo a kgona gore o ka tsaya karolo mo ditirong tsa lehatshe including kana le ha o ka tsenya tsa itsholelo mo teng. Mme ebile go ne go thusa thata kana go thusa thata gore thata ha re lebile bo mme ka ke bone bo taithele ha gongwe a nyalwa go sele mme ha o ithela go kgaoganwe kana e le rre ha go kgaoganwe a tsetswe citizenship ka gore o nyetse kana o nyetswe go sele go hella e le gore motho o mo lehumeng le le sa tlhokagaleng hela ka gore lerato le mo isitse ko wena o senke o ya teng o sa bone gore o ka ya teng, mme mo go ene go le mosola hela thata. Go ne go siame mo baneng kana go siame mo baneng ba e leng gore batsadi ba bone ba tswa ko ba to go tsholelwa mono batsadi ha gongwe be ba tlhokagala morago ga dingwaga tse di rileng gape ba itatole ko ba tswang teng ko ba sa go itseng ba tseelwa bo mang ba ntshiwa mo dikweleng ba ntshiwa mo ditirong go ga teng go ne go le maswe hela thata. Mme mo go gorogeng ga puso e ntšhwa ke ba taka multiple citizenship, mme ha o ka re wa botsa gore ka gore dual citizenship ke gone ne ntse le saena molao wa teng maloba, mme ha o saeniwa maloba le ha le pampitshananyana e nngwe hela paperwork ya gore dual citizenship e dirwa jaana le ha ile administrative process e pehela ya gore dual citizenship e dirwa yana batho ba sampo ba sokola ko nte bone ba re buang ka bone ba still ha ise ba bone thuso. Re hano mo parlamente gompieno re bua ka multiple citizenship mota o ipotsa gore kore batho ba ha ne ba sena yone capacity ya dual citizenship gompieno ba le mo multiple citizenship tota ba ta go kgona such a complex process. Mme ebile batho ba modimo ba ba ipallelwa ang hela ke gone go simolisa di-VDC ba ba ipallwa hela ke gone go simolisa ipelege ba re ba e simolisa ba nna ba re ka moso capacity bokgoni jo bo seong jo bo kana mo goromente eneyo kore yaanong ga o bua ka multiple citizenship o bua ka go thotha batho kana o bua ka seemo se e leng gore mongwe le mongwe o taba ata re ke tshwere madi and re ba thotha ka tsela e ntseng jang capacity ya teng e ntse jang kore ga o lebile re setse nako tse yone economic inclusion regulations tse e le gore nka be di dira ditiro di godisa itsholelo di se di nne teng o bo ipotsa gore process regulations tsa go ta go veta investors di ta kgonagala go le kae given gore batho ba bontsi jwa bone ke batho ba ile gore da so much into money laundering wa go ithela motho e le gore o to go applyela economic citizenship mo Botswana e le lehatshe la bo 5 a ta ba thatswa madi a re tabe re na le capacity ya go detecta. Ke kopa go tlhalosa. Thank you. Honorable Minister Mokwara. Thank you very much, Mr. Speaker. Thank you, Mutukeg. Gongwe ke se ka go tlogela wa tla o batswana ba tloga ba dumela gore o bolela ruri. Dual citizenship re salary simolotse. We have issued over 300 tsa tsone. Over 300 since July this year. The records are there. Gape ke tlhalositse gape gone. Millionena ke kwa di le halane ke utlwa ke sa go tlhalosa bone botsadi ba rona bo bo go ntle ga di border rakwa. They are going to be covered ya ga re ntirimela ga gona go pehota bo mba tswa teng gona le molao go teng citizenship in doubt. So re ta go re simola re dirisa yone in the Citizenship Act ra go dirisa yone gore botsadi botlhe ba rona bo bo gaufi di border bo mo seemong se o buang ka sone se bo te bo le ke go neelwa boagedi ke se o se re sentseng go se simolla se ke a leboga. Thank you, Mr. Speaker. We are not honorable Tona gore ha le se le simolole le sample la go simolola ke gore ba le ba hile
ke ba bata ko officing ya gago hela ba tswa ko nta ga lehatshe ga la thusa batho ba ba mo lehatsheng ba ba le mo di bordereng mo ba sampontse ba lela sello sentse ba se lela for the past 10-15 years 20 years ke sone se re se bua re capacity ya lona e mo go ba ba nang le madi hela ba tsile ko officing ba ba senang madi ba ba itshokollang tsatsi le letsatsi ba ba tswang kgakala le lehatshele ba ba dirile lehatshele se e leng sone hela ka gore ga bana madi ga lena nako le bone ke sone se le kgonang gore in a space of 2 months e be le move from dual citizenship to multiple citizenship hela ka gore gongwe re ta e bua ko pele mme go botlhokwa thata tona gore jaaka Clarification. granted Clarification, Honorable Lucas. Nyami, o tshwere raitso ke kgonegile mme ebile ka o e le wena o eteletseng pele dikgang tse ka kwano o bua thata ka kgang ya capacity ora go sena capacity go ka diragala dilo tse dintsi kana batho ba go buang ka bone ke makwetsepe ya madi a e leng gore ga re ka se ra ikela thoko ora ba ka palelwa ke go reka bone botona bone ba ba rekela gore ba kgone go nna baagedi ba rona ka kwano ba ba reka ka madi kana Africa di diragala di dintsi thata. Honorable Lucas, you are imputing. You are imputing. Honorable Lucas, you are imputing. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, ha re bua ka goreng re bua ka bo batho ba madi re bua ka batho ba ileng gore bo go thatswa madi ke matshelo a bone mme ebile madi a thatswiwa ka ditsamaiso tsa lehatshe le letabeng le go hile jona boagedi mme ebile a thatswiwa ka diofisi tsa goromente le tsone di le mo teng so Honorable Lucas ga bue sepe se se phoso gore mongwe o ka rekiwa e ka nna modiretsi mo lephateng e ka nna ministera ke motho le ene ke motho le ene ba ka mme hela go botlhokwa thata gore dilo tse ga re di dira dilo tse bentse re di lebeletse ka gore go tsenya lehatshe la rona mo mathateng go tsenya batswana mo mathateng a gore passport ya bone e ntse ba kgona go tsamaya ka yone freely all over the country now it becomes a travel risk ha o le motswana o tshwere passport ya botswana hela ka gore botswana ya amogetse mongwe le mongwe including dilalome yaanong ha o tsena ha gate passing hwateng ya wena o motswana Clarification. office ya gago ke e ka hae ya go searchiwa ka go granted. Clarification, Honorable Ikwama. Ke a leboga, Honorable Speaker, ke a leboga, Honorable Member. Ga o badile di bidiwa di-paragraph di-clause 4 go te motho yo a e ka tsena sekolo se re se tsenang ko re a duelelwa ke puso he shall not register for vote, he shall not given a land ko re a e ka hiwa le lehatshe ko re ka na le sepe ko re tiro ya gago e tona ke eng hela ke go rekisa passport hela ke lehatshe go rekisa passport ame wena honorable ke kgonerile wena honorable ke kgonerile o harologana jang le motho wa resident wa permanent residence tota ga go batho wa go thatsotswa matsela ga o lebile gore ka gore permanent residence ntse ile bone ba ba qualify mo dio tse di kwadilweng tse jaanong yo a passport ya rona a ga ina go wa boleng le go dirisiwa bokwetsepe le bohirihiri jotlhe jo ka bo ithela jwa dinokwane mo lehatsheng. Thank you, Mr. Speaker. Go ntse yalo Honorable Hikwama ka gore o ta o ipotsa gore nna re gone mme citizenship ye ka gore motho ha re ke batla go nna moagedi kana monni wa senela ruri citizen ya lehatshele o tshwana ke gore a ba akola
tse sa kolwang ke moagedi ke citizen tsotlhe hela tsa lehatshe leo mme tsone tse go teng a se ka di dira tse ke tsone tse di akolwang ke citizen ya lehatshe leo yaanong motho yo tota ene motho o ka ipotsa gore tota passport e gate o e rekela eng ke eng se se tona sa se benefitang from this passport outside the business ko re bua kae re bua ka batho ba ileng gore ba tla ba nna kwa mahatshe a bone ko kwano ba tisitse business hela yaanong ha ile gore ba tisitse business hela ba nna kwa mahatshe a bone re ba hela eng boagedi jo bo nnetseng ruri go na le gore re ba tlogele hela gone ka ga tsamaiso e ntse ka teng gongwe re ka e relaxa so that batho ba Clarification. granted. Clarification, Honorable Dr. Outon. Ke a leboga Mr. Speaker ke ne ke re o ntse o le hong orare ke kgonegile e le gore gone tota ka gore ditshwanelo tsa motho di mo molao motheng wa Botswana a mme motho o ka nna citizen ya Botswana a be le gore ditshwanelo tse di mo molao motheng ga a di bone a go ka iragala tota ke a leboga Honorable ke kgonegile. Thank you, Mr. Speaker. Go ntse yalo honorable go botswa gone go ipotsa gore gone mme a ha re ditsheko tse leng gore one eneyo o ta ba go itsheka yaanong ebile re le mo lebelong la constitutional court yana o ta ba go itsheka gore kana yaanong batho ke ba ke citizen mme ditshwanelo tsa citizen as per the constitution ke etse mme molao o ka ha tasa ga constitution o sa tshwanelang go gothana le constitution o sa tshwanelang go gothana le molao motheo jaanong wa re nna ke ska ke a hakola dilo tse ke di hilweng ke molao motheo ka ntata gore ke citizen a mme ga re ye gone ko Clarification. granted. Clarification, Honorable Dr. Honorable Kawana. Ke a leboga Mr. Speaker jaana ke re ke tlhaloganya gore bone batho ba ka gato ke bo ramadimadi ba batlang go reka di-passport tsa Botswana ba dira di-business mo gae mo yone business ya teng ga e ka jewa go diragala eng ga e ka wa yaka di-business re itse gore di awa jaaka tsa mongwe le mongwe bone seemo sa bone ya go nna eng Ona ke kgonegile. Thank you. Ke tsone dipotso tse re di ipotsang tse ministera a iseng a di arabe gore a yaanong ha to go nna bankrupt a o tata a nnela bankrupt mono tabe re mo phakisa tabe re reng ke tsone dipotso tse ministera a tshwanang ke go di araba a lebeletse the risk of the process gore ke tsone di risk tse re buang ka tsone tse gone from a distance motho ha a lebile o bona e le gore it can be a good economic opportunity ha from a distance but o potso ke gore gone mme ene Botswana ka mathata a gago a na nao ka mathata a lehatshe le le re na nao a goromente yo sa kgoneng go dira sepe re bua ka job creation gore batho ba tata ba thama ditiro ba teng mo Indians ba teng mo Chinese ba di thamile di le kae ditiro. The job market is throwing workers out of the workplace on everyday basis. Me ba teng Clarification. a ba bone ba tata ba kgona ka tsela e ntseng yang ba ba leng teng gompieno ba tanka ba bereki go tswa kwa. Granted. Clarification of Luca. Thank you, Mr. Speaker. Ha ke re ke a buela bo hello no re ke imputing. I want to stay away from imputing. Ne ke re ka gore yaanong re lebega re tabo re laletsa boramadimadi bangwe ba bone le mathale a leng gore a itse a ka ono bua go thatswa madi ga se gore gongwe mme se ne re ra se tila nako nngwe ha re hitisa melao e le 16 nako e le nngwe hela re leka gore re se ka ra iphithela re le grey listed ga se gore gongwe re tsamaela ko seemong se sentse yaka kana nna ke letshogo le ke na le lone gore re ta iphitha re le ko grey listing ka gore bone batho bone ba ga gore wa ba detector ka intelligence yone ya rona mono ka gore ke mathale a matona a tswang ko mahatshe one ao
go nna bokete mme ne ke re motho yo ha tshotse passport ya Botswana a bile a na le o mang wa Botswana ha e le gore gongwe o ka tshola ngwana kwana ngwana o ka 99 ke re gongwe o to re tlhalosetsa ona ke kgone re ke double nya e thamaletse e nna Motswana ke re o ja boswa jwa ga batsadi ba gago ba ba sa thopheng gape it's another litigation dilemma ya re tabeng re itisa but go botlhokwa gore ka gore la go dirisa dipalo tsa lona go hitisa molao o ntse ya ka o ntse jaana gore ha le o diragatsa le netefatse gore vetting ye ke yone tota gore ha o lebile seemo se re le itseng lona re bona le president wa rona wa lehatshe la rona a kgona go ya holiday ya 30 million a dueletswe ke ditsala kana ituele se re sa itse re o tsaya ka madi a amogela gona mo re go amogela mo Procedure. Honorable Ramautan. Ke a leboga Mr. Speaker. Ke tsela gore batho tege mo maikaelelo a gore senya maina. A re ka re itseng ka teng e re itse gore a re le batho ba ile gore re magodu. A rialo la I went direct a re lona ka re itse ka tautuna lona e bilo o tsala kae madi a ma 30 million. Le le magodu yana. I expand the meaning. Ke ne ke re order me ha Mr. Speaker gore motho tegi nna ha ke itse gore a ona le bosupi ya gore madi a ke bokae a tise bosupi ya teng mo parlamenteng gore tautona o duetse 30 million kana gona le 30 million o duetse go gope re te re kgone go ka mothusa sa bobedi bana le what we call an innuendo ya go supa gore lona le ka rekega lona le ka re so go ra gore gone mo Mr. Speaker ke tsela gore ke gore nyatsa le gore tontolola le go imputa proper motive wa gore go ra gore ka re ntseng ka teng re batho ba ile gore a rena di-principles and morals re amogela sengwe le sengwe hela mme ke so kere is out of order by imputing gore we are corrupt or ka rekega ka gore nna se ke se itseng Mr. Speaker ha ile gore o na le bosupu ka ntsha hela re nyase mamankio o rekile ka bokana gore a itebaganya le motho eneo a se ka akaretsa ba rothari di-ministera tse ka ke ditseng ka teng di ka rekega tautona bona ebile le ene ke itse gore o tsaya ka 30 million so o imputa gore go raya gore le ene o rekile Point of order. Honorable members, honorable ke kgonegile. Order 57.5 is very clear that you may not impute improper motives on another member. Jano, ha ke bate re dila le your expanded explanation, Honorable. Let's deal with what he has said. Yano, Honorable ke kgonegile ke a caution. I'm bringing your attention to Order 57.5 and Order 23.2 on the name of the President. This thing, the President also holding 30 million. Are you stating it as a matter of fact? That's what I want to establish. Mr. Speaker, it is on record through the government media that the President was on holiday go Europe. The holiday was not paid by the public purse. My question was not whether he was aware about I'm on the 30 million. That is it a matter of fact that he went on a 30 million Bula holiday? Is that your assertion? Is that your averment? Mr. Speaker, upon public information dispensation from the government media team, where the President will be out of the country for 7 days, we are a holiday. The media, the government is
And then secondly, investigative journalism, yala hatsele, kapa mpiri video Guardian. They did their investigations and came to the conclusion and declared publicly that that trip, enabled ki government media, ya hoja 30 million. They have never disputed that. Mohora hore ke boamaru. Nya, honorable ke kgonerile. Honorable ke kgonerile. Ke ra ro ba ka nyama go kwa ga go hela gore go ya ka makwala dikgang. That's what they estimate. Go ya ka makwala dikgang. Don't state it as a matter of fact. Ke kakanyetso. Point of order, Thank you, Mr. Speaker. Go ya ka makwalo a dikgang jaaka o bua, Mr. Speaker, mosepele wa ga Tautona o na ile ko mahatsheng wa o itueletseng babega dikgang ba re a ka ja 30 million kana o ka ja 30 million. Potso e be nna gore na re 30 million yo sa duelwang ke goromente to Tautona wa rona trip ya gagwe holiday ya gagwe o duetswe ke mang? A mme ha re setse re tsaya melao e tshwanang le ye a ga re go ba le hatse mo mathateng ha re tsaya melao e tshwanang le ye mme ebile re lebeletse dikgang tsa bo direct appointment tsa bo dikwele tsone tse ntse go tele di-health post tse ntse go te mogwebi mongwe o kile a bonala mo sa dithopo. Point of order. There is a point of order by Honorable Minister Modise. Thank you very much, Mr. Speaker. The honorable member is filibustering, you see. He can't substantiate what he's saying. He's filibustering. One, he says the president went on holiday. There was no report that the president was on holiday. It said a private trip. A private trip is not a holiday. A private trip and a holiday are two different things. Two, the 30 million was a lie propagated by the leader of the opposition. This is not facts. He doesn't have receipts, nothing to substantiate that. So it's an anchored speculation at best. He can't bring that to Parliament. Thank you very much. Procedure. Order, Mr. Speaker. Let me hear the further point of order from Honorable Ramagap. Mr. Speaker, I think we have to take a position where Montunye Rabata go tsa gore dipampiri tsa bobega dikgang ke source ere ya mogala e le gore re ka e quote Montunye ka the same source re buile gantsi Montunye gore ga e credible re buile gantsi Montunye gore di source tsa dikgang tse ga di credible mme bile gape batho ba khona go di sekisa. Just to take for example yona Guardian Maloba ikile ya kwala hela mo front page but 1 year of zero progress ya UDC zero ya ha motho a etsa entse jalo a go karila mo go yona re this is a credible source re ntse di pampiri tsa rona ditsa. So in the past Honorable Sekela Manule ga ke batho go tsana mo ntunya go tsenya ntu e mo thakathakanyong ka dikgang tsa dipampiri la itse gore di ntse ya. So nane ke re ke botse pele gore a mme rona yano ra re batla gore re go tsone re di amogele ka moso e be re ha di kwadile ka mongwe mo parliament kana minister ba re nya ba mo senya leine bo re nya me kana go kwadilwe ke ha gore go tebe go rai ke a leboga Honorable Speaker. Nya me kana Honorable ke kgonegile o ithalositse gore this is speculation ya pampiri. Ke speculation sa pampiri. And whether that can be relied on, I think it's up to your side to rebut. It's upon your side to rebut, but ene state as a matter of fact. Ke kakanyetso ya pampiri ya nenga e bua. Ke tsa gore ona le modise o likile go tlhalosa. Ona le ke kgonegile. You have a minute. Further procedure, Mr. Speaker. Proceed. I hope it's not on a point that I've ruled on. Yeah. Okay. Honorable Dr. Obutswa. Mr. Speaker, ke ne ke re kana Ramogapi o re se ngwele o ga wa rula mo go yona. Ka gore wena as an academic, I think you know gore newspapers can be quoted.
In fact, even the internet can be quoted. And Rera Mohapi Wata or Ar, the Pampiri, Nakochote, Akabete, we 90% they fake. Can I give a line of argument? Yabon, Minegere, you know, Okoe Bakanya. We can't be quoting more academic papers in the newspaper, I very more parliament, they were quoting. I keep Melo Canal, Mr. Speaker. Nya, Ketagora me Ketagora. Kora Akitur me Honorable Ramhapi, is that accurate? Or there was a ruling that newspapers cannot be quoted. No, I'm saying I'm trying to jog my memory whether that is correct. It's something Let me remind you how it was stated. Yeah, the answer is there. On a little record, kita check out what was the ruling. Me, na succeeding newspapers can be quoted as sources. But lo and I when we quote a source on a responsibility to verify whether that which you are quoting can be relied on or upon. For instance, if you quote a statistic and you quote it from a newspaper, you may want to go further and check whether they relied on a think tank report or central statistics, or what that statistics comes from. But to put it blanketly and say that newspapers cannot be quoted, it will not be proper. I will advise myself to the previous rulings of other speakers. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, Ronagana reads hela hore house at Torela. Omo holiday. We let cattle post visiting. We let private business visiting. We let kai omo holiday. Who ka the newspaper. Point of order, Mr. Speaker. Point of order. Mr. Speaker. No, Honorable Ramap. Yeah, Tota Honorable ke kgodegile o heletswe. Ba getso. Ha go to mo private visiting. It's a fact. O khona go ra boile go sepatele. Ke ipotsa gore a ga o tsamaya ya go sepatele. Go te ke holiday. Ga the private how ba sa ba is your private life. How tsamaya re nya ke mo private o re o sa ba go tsamaya mo dikgantse tsore ke mo private tripping. Ha ke tsore a mo go bone hela ke holiday my Mr. Speaker. Kana tota ke kgodegile o le ka go timetsa ntuye le go senya leina la ga tauto na hela gore nya ke motho yo tsamayang ka 30 million mo holiday mo le gore tota se ba maru bogolo dirisa le go le buile gore private visit, that's all. Thank you, Mr. Speaker. Go buiwa ka dipampiri gate ga re sa thole di rediwa di teng mme kana ke tsone tsa di re thusa ka gore Honorable Mohapi o kile a kgabola ha re agile mantu no re 2 3 4 5 6 7 dipampiri be di a gore nya ga to mo planning ya go aga mantu a le 24,000 a be go ithala gore ke boa maru re ke tsone sene sona ya se bua gore mo planning ga gona 2 3 4 5 6 7 wa mantu a wa agile ke yone zero delivery ene e buiwa ka bonno dipampiri ha di re zero delivery bana ba ra gone mo. Mr. Speaker, back to the bill. Bill ye ena le mathata ena le matshosetse a mantsi a state capture ena le matshosetse a mantsi a money laundering ena le matshosetse a mantsi a gore le hatse le ka ipitela le grey listilwe ena le matshosetse a mantsi a gore le hatse le ka ipitela rona re le Batswana o tsamaya ka passport e le gore le mahatse a mangwe a botoka mo go yone e sena value totally. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Senolo Bogatsu. Thank you, Montamaisa Pisang. Pay your nervous in like. My game, Montamaisa Pisang. Memo Wemera, came Mopolo, no king. Go and make a car hate. Cover and Nasa Sibu and K, Honorable Mokhari. Just like your land, I can take his seats. If you are one, I it's a thing.
Mapele hela ke simolla ke se ke kgakala. Ha o tsaya batabogi ba Kenya. O ba bona ba tabogela Kenya. Next time ba tabogela America le Canada. Ile ka yona kganye go buang ka yona e ke ya sport recreation e ke bona gape kwa dilo gone ya. Ha ke tsana sekwele nna ko Molepolile College of Education. Some of my lecturers, one of us from Uganda, me actually citizenship, ya Canada. Ki bua ka na bile go te ka Bagambi. Ha re go swerele ina sentle. Ya mongwe ke mokganyana a bone go Maung, Dr. Odaro. Yo e leng gore le ene o tshwere I think it's a Nigeria. No sorry, USA. Hona lo mongwe gape wa ke mo itseng nna. He was a lecturer ya PE ko Molepolile College of Education. Le ena tshwere ele mo Nigeria. He was also a Canadian. But it's a guy. Upon completion of education in that country, because they had excelled, you can choose now to stay here on a citizenship ya America. So, it will lead to state capture. Kawore, le mabaka rabeile sentle hela ha gore go a go tsamaya ka tsela e ntse ya. Nna ke ba batla thata segolo bogolo ka gore go kgaolong ya ke emetse. Remember ha batho ba mohuta o ba katla. They are going to invest in mining. Ka rena re na le mining o e leng gore gampieno ana o tswetswe because a gona investor. But if we are going to get an investor, I'm going into mining, what coal? Honorable Mokharoga, that investor, that passport on a multiple citizenship. Employment creation. They are more advanced. They no longer need anything. By Siami, everything there is, they have everything at their disposal. Yanana Grenere Haribua, Reneri Tesa or no one, Ribuaka Hansedin Sinja. Negele Haji Wagore, Hatanamo Halo, Yoneki Bank Color Natamache. They are backwards in everything. Ubuaga infrastructure development. That area is still very poor. But Harabana Mutatas and Argula Hotel and resource, able talk, everyone's in Aparil, Ericsson Germany. Menake Hagaran, I can help you start this plan. Provided you provide me that multiple citizenship, I'll be very happy. If that person can be granted that payment, or other why I will establish it. Because today, we are busy making a proposal, a business plan. You're nearly asking because Harry Dirabere Costa, Ravanari is going to run into millions of people. You can add about 10 million, 15 million, Bangaba tobacco law, Habana Madia on Najab. Mel Ravana and Nanga to Sakon Najana Konagali. Red Laveranari Liboma. Rasanta Ribuaka Pecan Tayon tourism, Cargaon and Geo Quadi. What a rona, Ranale a range, Yadi top. And I need the poor Fumote. Tell them what come to Atariano, and I'm going to establish here Yakutusako tourism. We'll go into a joint venture with him. Can I release a canary? Homo, what would Sarah Holotarne? Ditabulohe. Janona, Hakibonokana Botata, Kari Hansa, was state capture. You know, Mahasiba Babangova and Tintiban, but Hakonapo Wanga state capture her. And I got to get back to Batsuga. Was Nasi Pesselin Garesa, Saba Sosa, Nagibone Rock, what do you even the conditions that of more Faragasoni, Motota Batansi Jang, and what a live, Haliha, Haka came and a top. What was captured Casalencia? Mogotonga Natauton, Casalayensia. How to our minister, Casalayensia. Karnagas our this thing has been carefully drafted. Ellen would have one as the person Gayoni. High is about to Helabone Babata, who is horse. Minagara, Yetagoro Motreke, Garle Hassili, Lisa Gomorago,
because of this too much fear. E nnile le yone ya gore gona re ipatla gore batho ba bua gore nya go tla re ga go re thusi ka sepe ga rena ditsela ga rena gore gona mo re na le gone re sa se go morago ano nana ke re ga batho ba tla ka tsela e ntseng jalo ke sa bui ka bolele ke re a re ba amogeleng ba gaeso re bule ya ga re bona mahatshe a butse ke a go leboga motsamaisa dipuisano. Clarification. Granted. Clarification, where is it coming from? Can na, Mr. Speaker. A clarification of Mutama. Mr. Speaker, ne ke re motlotlegi a ntlatswetse kgae gore a mme go a kgonagala gore ha ile gore re neela Procedure, Mr. Speaker. ha ile gore re neela batho ba Procedure. go bontseng jang. Sija ona pule. Yeah, Mr. Speaker. Na ga ke itse ke raka re ntse mo parlamenteng. Ga ke itse gore gona re motse mo clarify mang o mo flong ka gore honorable Bogatsi o rile o editse. A no clarify o tla clarification mo ma. Kana motho ke gore lo editse. Ona pule. Ha ya kwa motsubong a supa gore o heditse o nahatse. You will have a clarification. Aba yielda. He's still holding the floor. Ke ne ke tla kgamala mme ma ke se ka tsena mo kgamalong ke re Mr. Speaker ke ba potso e hape le ga mo parlamente gore a go a kgonala gore batho hela ba re tabo re ba neela boagi dijo ba kganetso ka ba buang ka teng a batho hela ba o botlhe ka nna dikebekwa ka kgang ya bone e ntseng ka teng hela ba ha ba le gore batho ba botlhe ka nna dikebekwa ba bonye ka lehatshe lehe batho ba netswe boagedi hela ba o botlhe e bo nna dikebekwa ke wela jana ke re mme gone jaaka ntse o re o tsweletse o bua yana o bo bona digongwana tsa bakganetso ba tola ba tsenya meeting ba kopanya ditlhogo ga o bone gore go mo ga bone mo ke maikaelelo a leng gore ba ganetsane ba bo ba suputse ba bo ba senye dikakanyo tsa rona gore re ka mosobo ba re ke eo UDC e rile tla dira mananeo a go tsosolosa itsholelo jaano ya palela a ga o bone se se le maikaelelo nyaka go ntse ya ka bua honorable Motsamai kana setswana sa reng mashiki tswa thubeng ke le phepa se la be se tla le motsa kgamelo wena ha no dira with good intention go be go tla go senya ga ka re ba le habe ba nna dikebekwa ba tla face molato hela ya ka mono mongwe ke tla face molato ga irile phoso mme hela bo amaru ke gore e bilie rena mo gore na ke yone karabo jaanong nna ke re ka re ene re ga re bua tlhatlho mo re tso re ditswe ke batho go ntle go nna ke amogela di message some of them di go mawing ke tsa di mo go nnaje gore mme I can even show you, I can even give you the name but ba ha khamala gore a mme batho ba re ba rumileng go gore be go renela a ke bona ba ka bua njana I do have it and then ke re ka re a re ga re bua ne re ga re bua o itse le gone go mo leta mane le gone go ba go reditse gore mme go parlamenteng a mme monna yo re mo rumileng go gore e go re emela a mme le go tshameka mo go kana tle batho ba mo nna ke kopa gore a re ne re nna a bit serious ga re debate mo Clarification. re reditse ke ba Clarification. Clarification, Mother of the House. Ke a leboga e re pele ga o nna ga se mo ka uleng gongwe o tlhalosetsa batswana ga e le gore wa itse gore yone passport e batle ba se tebela mohuta mang a tlebe le yone re itseng kante tlebe go tlo nna especially go the economic passport the economic citizenship passport. Thank you, Mother of the House. I think you're going to have to present Ram Mosa gore ya go nna ke na le wa ria yone gore a ya go tshwana le ke tshotseng a ma ya no ke tse tla reng go ngano ga se tsana go nne a ba ka tlhalosana ra bona re nya mme re go ntse le ka amenda ra ba ka nya mola gore a e mo supe gore yo file multiple citizenship ke a go leboga ka le ka le motsamaisa dipuisa. Honorable Minister of Justice and Correctional Services, Ramauton Nelson Ramauton. Mr. Speaker, ke ema ke supporta
bile e beilweng tue pele ke Honorable Minister Mokgware ka iseng ka go thabolla seemo sa papadisanyo ga mmogo le seemo sa Citizenship Act ya lefatshe la rona. Mme ke re gone mo ga multiple citizenship a se tholontšha mo Botswana kana ha se experiment mo Botswana kana se lone lefatshe la ntlha go nna le gone. Mahatshe a le mantsintsi a na le gone a o ka bala bo Canada, a o ka bala bo Ireland, bo Singapore, bo UK, bo Portugal. Ba na le dio tsenetse bo Germany dio tsa bo multiple citizenship. Mme gore a go ka nna le bokebekwa, even bone the natural citizens of the country commit offenses, and the laws of the country should take a course how commit offense. Whether you are a citizen of the country, whether you're a visitor, or whether or not logo jola ka weekend, how le go re ipa motho, how ka re ke re ipa ka gore ya no molao ka ntira se ka gore ke moyeng. Molao o apply hala mo mongwe le mongwe go sa kgathalesege gore o committee offense go timang. Ke so se ke re ha ra tshwana go tshoswa go te a mme molao ha ka dira se go ta diragala yang a melao ya Botswana e teng bo penal code di teng ha ele gore ke tse di amana le bo cyber crime di teng sengwe le sengwe se o sa dira o thulana le molao ta diragatswa ka o ntseng ka teng. So ke so ke re yone bile e khusanyane hela mo go maswe e bua gore an economic citizen e be e bua mo clause 4.2 gore ne motho ta re matelai se se tuna mammanki ya re motho re matela gore a te hela mo go tsa go investa mo manufacturing. Re ntse re itse gore lefatshe la rona Batswana ka bontsi ha ba bereki ba unemployed ka lebaka la gore tsonetse tsa go dira dithuto kana mo manufacturing ha rena boitseanape jo bokalo kana rena madi a go investa mo go tsone ka bokete jo bokalo. Ka jalo gore ne motho ta ba atela gore thusa gone gore re godise mohameno wa manufacturing be re hire batho le itshulele be e gole. Mining and energy jaaka mototegi bogatsana a bua gore o na le mine le bone ba kgona go ta go investa mo go tsone. Molao le stile hela gore ba tshwanetse go ta go dira solely what mo clause 4 subsection 2 agriculture temothuo e le gore thoka madi ka rarna madi ra re ka ha rena madi re le governmente ka sepatši ra itse ga se leng teng gompe ke situation ya economy ya rona le ditemane gore a direkwe. Mme bone bao ba ka ata gore thusa mo mohameng wa tsa temothuo ka gore segolobogolo yang re sa tswa go amogela lenaneo la Botswana Economic Transformation Program le ile gore le supa gore itsholo la rona e gole le be re dire ditiro tse di 513,000 e supile gore ke ha kae ha go tlhokala investment teng. Mme ano re supile gore ka investa kae ditiro di ka nna kae mme ha rena madi ra re bone ba yanong a ba teka madi go ta go tshela madi ha gore re dire ditiro yanong mo mehamere se re bone 9 sectors tsa BTEB. Clarification. Clarification, Honorable Nkawana. Ke a leboga Mr. Speaker. Ke a go leboga tona le ka tlhaloso ya gago. Ke gore o buile sengwe se se ne sa re ke tlhaloganya gore a wa re bata batho ba ka gore gompieno re mo seemong se se kota se sa itshwelego. Kana motho o ka tlhaloganya gore ha seemo se ka tokagala ha seemo se ka tokagala a maikaelelo ke gore be re emisa kgotsa ra go tswela re ntse re ba bitsa jang. Honorable Minister. Mototegi seemo se ka tokagala se ne se ntse re phuphuma ka itshulelo mme Batswana sa bereki re na le a jobless growth economy. Rona ra re bata economy e leng gore ba tle go bereka Batswana ha ile gore Motswana mongwe le mongwe ba kata ba investa gore a hirwe ke sone se re se batang gore re dire 513,000 jobs tse di mo BTEB ke sone se re se batang. Mme go tlhalositswe gore ba tla tswelela ba investa o ka re yana re sena go hira mongwe le mongwe re go kuba a ke re ke business ya go ta botsa madi a go tsamaya go gore go a collapse ra re bone tiro ya bone ke go tla go make sure gore e tsholo la rona ya phuphuma re hira Batswana ba bereka. So ha re kubeupe kontene ano a exercise right ya go ya gore ya nonna ke boela ko morago go gaetso go a letelesega. Infrastructure ditsela tsa rona ne re laka ditsela ne re laka dikago tsa dikolo tsa dikliniki sengwe le sengwe ke makgasa ka gore e tsholo le ko tlase mme so ke so re bata ba ile gore ka tshwaraganna mosepele le bone
go tla go investa gore yaanong seemo sa dikago ngwana a kgone go tsena mo tlelaseng e le gore e na le ditiro tse di siameng tse di ka tsa mokgagolela di-uniform o nna mo e le gore desk ke e siame ya ka kwalela mo go yone le gone o bona gore tlase ye ga go le mogote go na le botsididi ga go le botsididi go na le mogote. So to make the learning environment conducive, so ke tse re batla batho ba ile gore ka tshwaragana le bone mosipele ba tla go investa ba sa tla go kopa loan ko SEDA ba tla ka madi a bone ba re ke na le madi a go investa mme a ke dumele gore ba tla ba re le batho ka dikgetsana ba tla go bereka mo di components tse nya re batla ba hira batswana ba re batla go create 513,000 jobs ise ba tla ba tshwere ka dikgetsi go tikitile ka batho ba mekiba ko kgaolo ya me re neetswe 176 hectares ko Tamunkako for tourism purposes. How about I close to ya close for subsection 2 F ya te iwa ka tourism go ra gore re tokana le gore go gore na go Tamunkwa re hile le re santse re tere thabolle tsone tsa bojanala creative sports ba kgaola me gape ba rata sports mo go maswe ke batho ba ile gore a go bina a go tshameka kgwele ya dinao ha o ya go bona le dikwa ithela le gore sontaga le bo startaga go tetse go thibile ka rekete go tshameka Chiefs le Pirates go ne ko na le so go ra gore ke Clarification. tsumpelo tse ile gore ha bata go dira yalo go ra re ba ka godisa le mehamo e ntseng yalo. Clarification, Madam Ba. Thank you very much, Madam Speaker. Mr. Speaker, thank you very much, sir. Do you understand this bill to be proposing a third type of citizenship, where we have citizenship by descent, citizenship by naturalization, and now we're creating a third type, and this particular citizen has got limited rights as compared to the other two? Is that what you're understanding as a lawyer? Honourable Minister. Yes, clause 4 subsection 4 is that the exception mo go the exception tsa gore ene motho ka gore re tsena le ene mo tumalano ya gore o tlo go dira eng go ra gore ha nelwa in other countries you've got the rights tse di teng tsa bo go vouta but ye ra re ha re bati ba taba ba emela dithopo kana ba vouta ke gore ke se molao o se proposang gore there is the natural citizen and the citizen by descent, and now this is a multiple citizen. Yes, ke sone se se buang bile e realo mme e be supa the exception tse ile gore ya no gore ka gore o ta o tshutse madi ha re ka ra go neela free education o ntutse madi re na le batswana ba ba kona le di ba ko ngaranga ha ba go hithwa ba ile gore bone tota ba batla gore ba thokomele ke government. So ke se se bua gore tse ke di exceptions tse ile gore ha ka ana le tsone ha ka joina se sole kana se polisi kana ba prisons ke se se buang ke kganye ha ka fiwa state land or tribal land but o ka lease for purpose of doing business o ka na le lease ya gore a enter into a lease ya gore ya no ka gore thoka ha ka dira la business ha re ke ra re tao invest go tsore go tima le hatsi mme re ka go nela through a lease system iseng la ownership gore ya no re go nela le hatsi gore le own ka gore maloba jale ne re le la clarification. batswana ba rekisetsa batswa kwa le hatsi gore ba sala ba sena le hatsi gore mente wa ba nela le hatsi go tswa ba le rekisa ra re batla go hima sone se gore ka batla ba tshwere madi iska ba re batswana ba go timaino wa madi o hale ba go rekisa le hatsi la bona ba sala ba sena mahatsi le batho ba ile gore ya no ba sala hela ba ntsi ka tselentsi yalo mme ke bona gore nako ya tshaya ke tsamaile go engwe e ne go supa gore a mme ha tshona go diragala eng ha ba la clause 6 e bua gore ha tshona go ka diragala eng the minister may by order deprive a person of economic citizen where the person has committed a financial offense in or outside Botswana, is declared bankrupt or becomes insolvent. So already the answer is there, clause 6. Yeah, this bill, how na bankrupt cannot this bill, I don't think it's a great listing. They released 2-3 years ago, but this bill was not there. It was not multiple citizenship, but we managed to be great. You're a great listing. Ikata kahoro na ile Motswana go sa dire hela eno wa economic citizenship. Ile Motswana o tshitseng hela ja ka nna ja ka wa sekei. Aba ka dira gore a dire boata jo ile gore khona go na grey listed. So ara sa tshogeng gore ikatisa eng ka gore
gompe kwana ne ke tswa ko nte kwane re apuswa dithako ko di-airporting a nka ka di bua ka maina re apola dithako le mabante o ntsha sengwe le sengwe bo riana yana so ke raya gore go se ka gate ka moso re tabe re sechiwa thank you Mr. Speaker, I support the bill. Honorable Philemon Aron. Ke a leboga Mr. Speaker. Ta ke go leboga minister gore a bo re beile pele molao kakanyetso o ile gore o gabedi a ka re sa tswa go bua mme phati ya ntlha ke multiple citizenship ya bobedi ke yone e buang ka citizens by investment mme ke supe gore betso molao ha o dirwa o tshwanetse wa dirwa ka maikuto a wetseng se se botlhokwa hela thata gore e re ha re o leba re se ka ra o leba e le wa bantangwe kana ba ile gore bantangwe ga ba kgathano le one Mr. Speaker ta ke supe gore re na le bothatanyana mo molaong o tshwanetse ra ela thoko dio dingwe ga ra tshwanela gore re ka ithaganela go ha batho di-passport tsa rona through Honorable Minister, through Mr. Speaker. A batho ba a re dire yaka America e dire yaka no sa tswa go bua America ena le mo e go bitsang green card. Green card e ra gore o letelwa gore ka EB5 o kgone gore o dire o nne le madirelo mebile gore o tshele ya ka mo America mme tshetana tsone tse re sa tswa go di bua hatse tse ile gore di mo go clause 4 subsection 4 tse ile gore di supa gore o ka se direng leng di tshetana tsone tse ga se tsa citizen le o di lebile ke tsa a green card holder yani ke dumalana le wena gore re thokana le batho ba mme bile re thokana le bone gore re ba he green card mme a re se ba he citizenship ya rona ke gona ha re tang re harologana teng ke gona ha ke tang ke le gakolla tembetso ka gore re supa gore re bata gore batho ba se ka ba nna le dikgoreletsi tsa visa yano ka jalo ha re ka ithaganela go dira dilo hela ka gore re thokana le madi ke gone mo go tahellang gore tsenya mo mathateng re bone ka melemo mo bogaufing betso ne re na le mathata a melemo bona re go dira etseng ka melemo ya tuberculosis ka gore ne re ithaganetse re bata go dira dilo ka leputaputa ebile re bata go tisa melemo ka leputaputa le le rile yano a ere ha sengwe se dira hetse re bone se ka ika gone a ere ha re dira sengwe mme re ele thoko gore a mme go mo go ka se boelele le ha ika tswa ile ka tsela e nngwe yano se ne ke bata gore re se ele thoko ke gore Honorable Minister ke go ema nokeng gore re thokana le batho ba mme a re ba he permanent residence a re se ba he citizenship ya rona ke eng ke riana ka gore ga o ha motho citizenship maybe a tswa mo mahatsheng gongwe ya ka sekahe e le moarabia o ile gore ra mo itse gore ke moarabia gompieno o nna kwa Afrika Borwa moarabia yo mme moarabia yo o na le kgathego ya gore a to go nna mo Botswana a re letelle moarabia yo gore a to go nna mo Botswana a re letelle moarabia yo gore a to go dira dikgwebo mo Botswana mme a re semohe citizenship ya rona la itse gore ha tshela Botswana le ntse ja ha go ta mo go tsamadi Clarification. o letelwa gore ntshware ya lopele ha tshela rona ga le tshwanela Afrika Borwa le reng di investora ha di ta di investa mo lehatsheng la bone ga ba letelwe gore ba ka tsaya madi a le a bone a ka ba rata la itse gore mo lehatsheng la rona it's very porous. Freeze the clock. Point of order, Honorable Barwang. O ka re nako e ga se yone Mr. Speaker o ka re ha ne le gore ke khanya Honorable members ga ya breaka ke le reile kare nna hatsi o time microphone ke le reile kare go tna le ma parliament ba babedi ba etare nga le 10 minutes they will be given 5 minutes more ba babedi
for the yaanong ba babedi so Tswela honorable Ke a leboga Mr. Speaker. ke honorable Aaron le honorable Phologolo. Ha tshela rona- Ke tlhalositse. ha tshela Clarification. rona, It's very porous. Ha tshela rona financially it's very porous. Ka gore o letelwa gore as long as o duetse tax you can repatriate all your profits. Ke gore se ke batla gore le se itse ba ka o lengwe gore jaanong ga go ta go nna mo motho e le gore ga a nne mo Botswana mme ebile re eletsa gore a investe mo Botswana re eletsa gore cash eo ka re e ka nna mo Botswana mme go ithelele re bankanya dilo le madi a rona batho bana ba to go dira madirelo a ba bo a ba tsa madi a bona ya ke sone ke re ke a go tatsa Mr. Honorable Minister mme ke batla go gakolola dio dingwe gore re di lebelle gore a mme ha re dira jana re ka reng a mongwe o kile a supa gore pharologano ya Clarification. pharologano ya permanent residency ka gore re ratile go tshwana le ena keng a be go tenya permanent residency e tlhokang le gore o ne le 10 years minister ke yone nako ya gore gone gompieno permanent residence ya di-investora yone yaano re suthe lebaka whether ke 5 kana ke bokae ke gore re hile tšhono jaanong ya gore re bankanye molao wa gore permanent residency ya di-investora re ka e dira jang gongwe gape through you Mr. Speaker honorable minister ke supe gore a o kile wa ela thoko gore ha re bua ka multiple citizenship e ke re ga ke kgathano le yone le nthetse ga ke kgathano le yone ra itse gore ga se tholomtsho ya ka le bua a o kile wa supa ga ke a utlwa o supa gore bao ba ile gore bone ba tlhokana le multiple citizenship mme e se ka investment o go ba treata jang ka gore now it's a gray area ke gore e nna gore yaanong ga o ta ka permanent gatekeng kore this thing ya multiple citizenship now e bulela hela ke sone ke reng a re ele thoko a re ba he multiple citizenship ha ba setse ba nnile mo Botswana ebile ba investile le rona lebaka le le rile ho ke a go tatsa betso Botswana wa rona ke ene yo hela ga rena Botswana o mongwe ela nthokose a re senne ke sone ke reng a re lebelle mosola gore re ta boelwa keng mme ebile a re bone gore batho ba re ka dira ja gore mme ba nne mo Botswana pele re ba sekaseke mme ba nna ka phuthologo ke gone re ka ba hang a tekeng boagedi betso mongwe o kile a bua Clarification. I yield. Clarification, Mother of the House. Okay, nne ke botsa gore wena kganye o e bona jang. Thank you Mr. Speaker. Kana go na le documents tse pedi tse di supang gore o Motswana e nngwe ke passport ya Botswana e nngwe ke o mang jaanong hela ga o e supa dithata tsa gago le ditshwanelo tsa gago ga o lebile ko pele gore batho ba batla ba farologane le Batswana ba bangwe go ra re ba dira passport ya bone hela le o mang wa bone ka gore ga ba so tshwana le wa me hela ga ba tsena ko land board ba tla ba fia sesa le gone e nngwe kgang e nngwe ya gore a mme tota bile gore o ka o kwala ya go kwalile ke tla nna kgang ya le re debate kgantele so ne ke re gore ga o bona ba tlo farologana le rona ha ile gore ba special le bone ba na le thata dingwe tse ba senang le tsone le ditshwanelo. Thank you. Honorable Aaron. Thank you. Ke nngwe ya di-points tse ile gore ne ile gore ke go gakololle ka tsone honorable minister gore re ka dira di-regulations mo acting mme ha re re motho yo re to go mo ha passport e tshwanang le ya Batswana re to mo ha document tse di tshwanang le tsa Batswana ga gona pharologano e ile gore ra e dira ka gore ga ite gore e re mongwe le mongwe re mmona be a re ko re bone gore go rile a re bone gore hela ya ka le tshwere di-passport tse di sa tshwanang le tsa Batswana really di-diplomats ha ile gore la re go a patika mo go kalo
in less than 10 years a le bone gore re maka di-passport tsa bone ka tsela e peile gore ntse ga e le gore ruri go apatika mme ke raya gore re ela nthoko botswana wa lona o anegela lona mongwe o kile a be a supa gone ga betsho gore kana nngwe ya meakola kana tse re di akola mo mahatsheng a mangwe gore gongwe e be re ga o le motswana o tsena mo mahatsheng mangwe o tsamaya le mo Afrika mongwe bo o bona yo la emisiwa lebaka le letelle wena motswana o kgona go heta ke ka ha serodumo se re setseng re se itiretse mme la itse gore ga go ntse jana ga go pale gore ya ka ha re thokang ka teng madi ga ra re tabata ma America hela ga ra re to go bata ma Europe hela le ma Arabia le ma Afghanistan ba tshwere dibilene yano ga kologela selo se gore rona re tabo re mmona e le mo Afghanistan ke ha se kae a tshwere dibilo mahatshe a mangwe e ba simola ba re batswana ba simolotse go abela di-passport le batho ba ile gore bone ga se ditsala tsa bone ga ke rona re ditsala tsa bone ba simola yaanong ba re leba ka tsela e nngwe e le gore ga se yone a re se ithaganele mme investment yone ke go ema ke gore eo yone ra ithoka yaanong gongwe ke supe sengwe gape gore Mr. Speaker, through you, Mr. Speaker, Honorable Minister, o kilo wa ela thoko gore kana ha di investora tse dita monna le mosadi bata ya kane mongwe a sa tswa go bua ha ba tshola ngwana mo Botswana o didimetse ka molao o didimetse gore ngwana yo o multiple o nnaeng go botlhokwa thata gore diotse re di scrutinize mme re iketile tota re lebeletse lehatshe la rona le le thoko le ile gore re mo go lone mo bogompieno. I yield, Madam of the House. Madam of the House, clarification. Okay, ke a leboga Mr. Speaker, ke a leboga mokauli ngone ke re gape ke botse gore ka mokgwa o tlhaloganya molao ka teng a dithata se gongwe ya citizen a di filwe mo constitutioneng a di ka tsewa ka molao wa mohuta gore a re ka di hopotsa ra di hafola ka molao wa mohuta ne ke re ke botse gape gongwe gore ga ntse o akanyetsa kgang yone ha o tla o le economic citizen a o ka kgona la le gongwe ga o itse gongwe o tla re o ka kgona kgantela bo applyela yaanong citizenship by naturalization ka nte o gone foo ne ke re ke botse ya ke tota citizenship ta ke supe gore nna le re Mabuse Pule re kile ra ikopanela go gongwe dikgatse ga ke simolle go di bona ha ke a di thaloganya ke nnete ga kologela gore mme o botsayo o ke la challenger honorable minister atike honorable MP o ke la challenger molao ka tsone di o tsonetse kana molao one ga o ta o lebellwa ga go lebellwa di human rights ga go lebellwe act go lebellwa gore a me di human rights motho yo di human rights irrespective ya gore molao wa re ga o bona constitution e kgona go revokiwa. Yes, the constitution was revoked. You don't know about Dow and point of order. Onna kae wena mo Botswana ha o bona gore ha o bua ka dikgatsa ditshwanelo tsa setho. Point of order, Mr. Speaker. O tshwanetse wa itse gore Point of order, Mr. Speaker. Point of order, Honorable Lekau. Ne ke re ka re mototegi nka re o hapogile nyana gore ba ka ba botsa motho hela gore wena o tswa kae mme gape ne ke re ka re ga godimo ga moo gape ga ke dumele gore o ta bala thantuye ha tsepama gore ha go lebelwa constitution act itse wa e beelwa that is absolutely wrong. Dio tsa molao ha di balwa ga wa nkutwa didimala tima mike ha go dilo ne 15 minutes tima mike ha go balwa dio tsa molao go tsewa dibuka tsotlhe tsa molao di bewa ha di lebellwa gore e tsetana e go thakgothana le yana a ska togala tha ntuye le Batswana ba supetsa gore go sengwe se stabe se sa direseng yano ne ke re gongwe le ene
ha le go a tlhokagala a ithute thata ka molao. Nya, honorable Lekau, kana se honorable Aruna le kang go se tlhalosa. O bua hela ka ha Citizenship Act kileng ya challenge wa ka teng. Successfully so. Or some of its provisions were found to be unconstitutional. Ke tsa gore ke yona kha ya na le ka go tlhalosa. Ya no me ha ile ga tlhalosa botoka go nka be le motaletsa kana le correcta. Like upa correct. Correction. Honorable Aaron, you are left with a minute and 10 seconds. Procedure, Mr. Speaker. On point of procedure, Mr. Speaker. Human rights. On point of procedure. Honorable Aaron, there is a point of procedure by opposition whip. Honorable Speaker. Me nekiri bring your attention to the procedure ye hatakiwa ki Honorable Lekau. Akiri go ya ka tsamaiso ya ntuye a ka kwa bitsa clarification. Hantse ha motho a sa yield a bo bitsa order. Ke sone se ona bitsa clarification. Point of order, Mr. Speaker. Get the bill. Is standing on a point of procedure. Yes, aba gana go yielda aba bitsa point of order. Ke dumela gore gongwe o ba gakolole gore go ntse. Point of order, Mr. Speaker. Yes. Point of order. Order. I need to rule on the point, ya Honorable Hikwap. Honorable Hakisi Kutuare. Hakisi Kutuanzar clarification, bere Mokauli Wagana Yilda. Abaya Nongari point of order. If he has done so, he would have violated order 53.3, 53.2. Inya hanne ke molemogile nkabe ke sa mo letelele. Gape nkabe ke mo mantsa thata. Ya no mme ha ke a utlwa go thelele gore o kila ba dira ya. But order 53.2 a minute and 10 seconds. Honorable Aaron, conclude your debate. Order, honorable members. Order 58.4. Ke a leboga Mr. Speaker. Me ke me ha ke re minister ke go ema nokeng ka gore re tlhokana le di-investor mme ga ke go eme nokeng ga go ta mo gore wa re o ba he di-passporto ga ba tsena boammaaruri ke jo gore a ra re di-passporto ga re di rekise a ra di rekisa nnete ke gore go tshwana hela le o re ga o rekise ngwana ha ntshediwa magadi mme hela ra itse gore o tlhokana le magadi gore pele ngwana go a nyalwe jaano ka jalo ela thoko gore le hatshe la gago le tapele ke a go kopa ke a le kopa lote e se lona hela ko ba rote re se ka a re he batho ba permanent residence ke kopa gore re ba he permanent residence ke a leboga Mr. Speaker. Honorable Minister of Water and Human Settlement. Ke a leboga Mr. Speaker. Mr. Speaker, ka bo he ho hela me ke supe gore go na le mahatshe a ile gore a ha boagedi jo bo hetang bongwe jaaka mototegi ministera a buile la tsolo tsona la America, North and South America, Australia, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Portugal, Spain, Sweden, UK, Brazil. Jano ora gore kare la hatshe la Botswana le ya ko dithabollong ko mahatsha ya nteng le be le re ska ra gono ko gore go ka retsa argument ya kganetso e tona hela ke gore nya Botswana a seka ya thabolla jaaka ya ka ha o ka retsa argument ya kganetso gore
go na le monna mongwe ebile ene o bua botoka Procedure? eh Procedure? Procedure, Honorable Aaron. Se re tsenye mahoko ganong. Dikgadi pedi. Ga ra re multiple citizenship ga re letelle ra re citizen by investment e le gore ga e tlhokane le gore motho a se ka sekwe. Le ebile mme le gone ebile ga gona North America le South, ga gona le hatsele le bidiwa North America le South America. Your geography is very poor. Nya a se procedure mo totege. O ka ba o kopile clarification ke mokauleng wa go ka ba go ne. ra retsa honorable speaker ra ba utlwa ba ntse ba bua kgapetsa gone ha ba re le ritisetsa batho ba ba ta tsogang ba senya le ha tshela rona le lengwe hela yana ke sona se ke ba bolelang gore bone ka kakanyo le kutišiso ya bone ke gore ha go tere bata di investor mo tlhaloganyong ya bone hela ke gore go tata magodu ba getso monna mongwe o kile a re ha iphemela go gongwe a bua gore ba getso nnyaya go ka tswa go gongwe mo magareng a rona go na le ba ba topolang mme ga se rothe ba re topolang re ka tswa le gore ba batlang go investor go tata ba ba topolang ba ba senyang mme ga se bothe ba ba tatang ba topola ga se bothe ba ba tatang ba siame dio tse re tshwanetse re di bue re tshwanetse re tsore le mo lehatsheng la Botswana ga se rothe ba re siameng go na le ba ba topolang go na le ba ba bolayang batho go na le ba ba thubetsang go na le ba ba itshiametseng jaaka borre Kenny Kapinga jaanong dilo tse ga re a tshwanela gore re tseye borashe re be re tsaya mongwe le mongwe hela re mo penta re mo Botswana ke dirukuthi tse di gakgamatsang nnyaa bagetso re tebe re sa akanye sentle kana ha o ka lebelela opposition ha e ka utlwagela go twe re dira creation of jobs ka molao yo ba tema ka dinao le ba sankeng ba bua tsitseo ba ema ba bua ba ganne go utlwagela honorable Mokgwana re bagetso golo ha go nna le creation of jobs ka lebaka la gore these investors ba te ba taka madi a bona Clarification, sorry. Clarification. ke a go enela ha ke timang Clarification, Honorable Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa parliament ke leboge ntsala ke gore a ba mphile chance ya go clarify ke ne ke re ka go buang ka teng motlotlegeng minister a wa re Mokgwana a tlega a dirise tshutiso ya molao rona re le ba opposition be re dimela re se ka ra bua sepe a wa rialo re dimela re se ka ra bua sepe a swara ha ke rialo nna ha ba le ka ke la ema le babedi ke tsere flo ya makere nna ha ba tsikeheditse ya o mo iletse for clarification ya heditse ka ke mo utule ha ke rialo ke go utule a flo ya me a mogolo Mr. Speaker boammaaruri ke gore ga re bua ka molao re bua ka golo mo go tweng ke global mobility investora mogwebi go na le gore a na re ke kopa visa a tsene ha ka moso ke kopa visa a tsene ha go mongwe go tabe go seo Clarification. o tabana tata ko ge neela tsalana motho o taba a tsamaya ka di-passport tsa mahatshe a harologane ha bata gore nya go na le sengwe sa kgwebo se se mpatang ko Italy o a taboga ga re visa ha re go na le sengwe se se mpatang ko England o a taboga ga re visa kone mosola o motona wa gore batho e le mogwebi a ba na le mo go teng ke multiple citizenship for the purposes of global mobility hanne le gore le itse dilo tse la bala mo go tseneletseng ko pele le ke be le re nnyane golo ha UDC ta sente di investor di a gota mme bile go na le sello sa gore motho o tsa lebaka a emetse go applyela visa jaanong o tla kgona go siana motho a dira clarification me ke go inela ka bona go mme madao Clarification, Madam of the House. Thank you very much. Ne ke re la ntlha ke tshwaele jaana ka ntse ke kope clarification mo go wena jaana gore a ne ke utlwa o re Germany e na le the citizenship by investment ne ke re a gongwe
o ka seka o tsaya sebaka sa gore o tlhatswakgannye ka gore ga go a nna jalo ga bana direct citizenship by investment ba na le yone e bua ke ntateo ka permanent residency ka investment e re ka nna leader later after 10 years again ne ke re o tlhatswakgannye e o seka bolela batho ke bua ke thamaletse ke tsepame ke sa denki ke re Germany ina le more than one citizenship ke sone se ke se bua yaanong ha ile gore ga o itse go to the googling o google la ha ile gone gompieno yana e tla go supela google Germany ya lo o mmolele ta mmolele gore ina le more than one citizenship clarification more than clarification mahatsa ke a balolanga gana procedure madam Mr. Speaker ne ke tsaya gore ke re SONA point of procedure ka gore go ne ke sa mutla sentle nna ne ke mutlile a re ba na le citizenship by investment eo ga eyo yaanong ga re multiple citizenship then ke kopa maitshwarelo gore ga ke a go utlwa no re na le more than one citizenship ya la multiple citizenship mme yone ga ena citizenship by investment yeah it does allow for multiple citizenship that's okay. Thank you, ma. O tshwere sentle. Kana na ke itse gore ma go di a me re di tsara. Ba getso. Ga ye ngwe re tshwantse re ye le thokoki. Le ha tshela Botswana, population ya lona e nyenyane. Population ya rona ha e le nyenyane yana. Ha batho ba tswa ka bara ba tsile go investa, mme bile ba na le di passport kwano. Ala re go ma ra tshwana go itela le go fira go rotwetsa gore nya batho ba tata kwano ebile ba ta ka madi a bone ba sa te go dipitaganya ba sa ta go re jela ba tsile re direla ditiro e be re se go pele le go finya ba ga rona a se ka re puso ya UDC iteka le be le gana hela le renya mme re gana hela ga gore re a ga ba gaitso kana molao wa go thusa gape gore ha re multiple ha gongwe e tebe se kganya economic hela e tebe le kganye le gore motho mongwe ho kaela thoko o na le boagedi ko America mme ngwana a tsholetse ko America a letella gore a bana le boagedi ko ha tshwentse ra tana le boagedi mo Botswana e be re nyaya rona kana ya rona ga ya nna jalo ga re bate gore o bona le boagedi re bata hela gore nya ha ile gore ke sengwe bo rina o sa jo bo ka kwa pele re golo mo go ta re thusa go ta thusa le bo mme ba ba nyetsweng ba nyalwa ke ba tswakwa bo mme ba ba nyetsweng ke ba tswakwa ba ta khona gore ba re nya ka ne this multiple citizenship ba re nya nna kana ke batla gore ke nne Motswana ka lenyalo le ke na le lona ya dio tse re tshwantse re ha re bua ra kanyetse le bone bo mme ba ile gore re na le bo clarification ka go ene la motutegi clarification honorable Hunyapa ke a leboga Mr. Speaker Honorable Ramogapi ke re ga se gore ke go botsela re o ka tlhalosa gore re ntse re palelwa ke manufacturing industries especially when lebella mo agriculture agro processing ya pala re palelwa ke minerals so many minerals a ga o bone ile one tshone ya gore investors ba na le madi ba ka dirisa tshono ene ke ta go yone honorable ke re a go le bone here ha re bua ka manufacturing e dira ditiro tse dintsi mining agriculture infrastructure financial service tourism technology sport and creative arts tsa botsogo dilo tse tsothetse ke dilo tse le gore ha ba gwebi ba ta ba beeletsa mo teng ao nya la tshela Botswana le ta tshutshuma ba getso a re tseng dipolotiki re di beeleng re nne re Batswana pele ke one ga ya le gore ka yante gore a solo se ta ka UDC a mogopolo ta ka BCP a re tseng dipolotiki tsa rona re di beele gore mogopolo wa BCP o ka re isa go mogopolo wa Democrat o ka re isa go re se ka ra re hela re nya UDC ha o ka re ta ja sengwe a re burike a re tshwareng ditomba getso ha re ka tsamaisa parlamente jalo Batswana ba ta re thoboga nna ke rata gore la ha mogopolo ta ka moloba honorable Hikwama ta ka mogopolana ke re nya ba getso mogopolo wa utwala jalo mogopolo wa utwala ga ona bana ba phiho o siame o monte o nonne na ka re nya a re nya ba ba gana ba ka gana na hela ka re e hetse tshile tsala me ke go nela tausi na hela ka re ba getso ka le kopa
mogopolo o monte o a re o tseng tsamayang go rera o thusa lehatshe la Botswana ha re leng teng seretse se re leng mo go sona sa itsholelo. We can't do without this act. Jaanong mo ga gore nnyaya ditshwanelo tse dingwe batho ba tee ba sa di bone bageso go teng go a letelelo gore ga ngwe go twe nnyaa for the purposes of this nnyaa tse re di beela ko thoko le tebe re sena ditshwanelo mo go tsone mme le ga e le gore nako ngwe constitutional court e re e bua e tare nnyaa le itseeditse batho go loga a ba nne le ditshwanelo re ta comply ka gore re lehatshe la the rule of law re tshwanela ke gore re comply re tebe re ganela eng. Honorable Penyo Mokete Segogo. Ke a leboga Mr. Speaker. Ke etse tlhoko dibili tsotlhe tse di tlang tse Mr. Speaker. E sa re ga re tsena mo parlamenteng yone ya 13 ke be ke di ela tlhoko. So sa ntlha ke lebella pele gore a mme the social contract ya babusi a e tsamaisana le tse dibili tse le gore di a goroga mo parlamenteng mo. Sa bobedi ke be ke lebella one moalo o e leng gore ba party ya UDC ba tsile ka one mo go teng ke National Development Plan gore ama the strategic objectives tse le gore ke tsa NDP 12 re di tsamaisana le alignment ya the manifesto wa UDC a mme di tsamaisana le dibili tse leng gore di a goroga gone mo parlamenteng mo ke gone be ke tsa pena ya me e chibidu ke nna ke ntse ke maaka bo gudi jalo jalo mme gape ke lebile le yone kgang ya gone gore a mme tse e leng gore di a goroga gone ke tse e leng gore di ita Motswana yo e leng gore o ko lapeng Motswana e leng gore o ko nka ikela Motswana e leng gore o ko ditshwegeng Motswana e leng gore o ko mmotsong ko tlokweng gore a mme ke go mo e leng gore go mo ita mo pelong mme ke ha Mr. Speaker ha ke lebella bili ke leboga thata the general Mokgware ke re nya mme o ibiditse hela poha pillar number 1 ya UDC here in building a deep economy that offers each citizen opportunities for a happy and fulfilled life. King Kirialo, Mr. Speaker, the strategic objective ya pillar yoneo. The UDC, upon assumption of power, is going to adopt a new economic strategy that diversifies the economy, grows it sustainably above 10% GDP per annum, produces quality goods and services, create jobs and distribute wealth that empowers all citizens. Yaanong ke a kgona go bona gore bile ya ka ga e goroga yana e tsamaisana le yone phila ye ya number 1 e leng gore e teng mo manifestong wa rona wa UDC e be e tsamaisana le di thematic areas e le gore about 4 tse le gore di teng mo Botswana economic transformation program. Yaanong go mo ke sa ntlhaela mo e le gore ke phopotha the honorable minister gore ba tse bilie mo parlamenteng. Mr. Speaker, the World Economic Outlook ya super even the Bretton Woods, the IMF released a report last week ya super gore the coming quarter gore our economy is going to contract by 0.4%. Me tlhalosa gore ga ile bile this document framework ya BTEP e be lebela the NDP 12 gore ya gore ga ra go tsena mo midterm re be re tsa economy ya rona e gola ka 1.4%. Me ba bua ba libile the transformations tse leng gore ra di tsisa mo parlamenteng ye le tse le gore di teng mo BTEP. Me ba tlhalosa gore go a go nna gape le an ambitious boom ga ra go tsena mo midterm ya 2027 mo e leng gore economy ya Botswana e ya go gola yaanong ka 4%. Ba libile yone the Botswana economic transformation program le transformation ideas tse leng gore ra di tsisa gone mo parlamenteng mo. The Honorable MP Re Lucas malabana a bua le ena a nang kola tsone dipalo tsa gore the economy tla contracta ka 0.4% ga le bile yone report ya IMF mme ke dumela gore gone go mo Master Speaker ke yone karabo ya tsone gore re gone gore re tile gore economy re go bona gore re ka e tsosa ka tselentseng jang le hatsela la move ha o lebella post Cold War le hatsela la move gona le shift e re bitsa re ke the new plural order e leng gore e move towards a multipolar and pluralistic system ya go bona gore mahatshe a bereka ka tselentseng jang more from the norm e leng gore ne re bona ever since the demise of communism in 1989 period ya Cold War go a supa gore o ne go na le shift e leng gore ne le shift towards the west mme gompieno mahatshe
a ikgobokanya ka tsela e leng gore e rileng gore ba tle ba kgone gore ba bereke mmogo. So we cannot work really no siela re lehatshe la Botswana. Re tshwanetse gore dire melao e leng gore e accommodate le bone batho ba e leng gore ba o mahatsheng ba ka kgona go bona gore ba ka gore thusa ka tsela e ntseng jang. Dikgang tse di diragalang in this bill, Mr. Speaker, di ntse di diragala. Go ntse go diragala in the past regime gore batho ba tle ba fiwe tsone di-citizenship jang jang. Yaanong the honorable minister ga tla ka bill o tlhalosa gore a go nne mo pontsheng gore se ka re ga batho ba tla e be gore a gore go na le ba e leng gore ba khukutha bosigo ba tsaya di-shares tsa bo 20% tsa bo 10%. Be ba hella le gore ba ba neela one o mangwe wa lehatshe la Botswana. Yaanong the honorable minister ga tla ka bill o tlhalosa gore ga go nne mo pontsheng re khebe yone corruption e le gore ntse e diragala. Batswana ba itse gore re biditse anong ba mahatshe go tla mo lehatsheng la Botswana go tla go nonotsha itsholelo. Sa boraro, Mr. Speaker, minister o na le wa finance, the vice president, a tlhalosa gore re setse ano re le gaufi le ceiling e leng gore ke di ceiling ya 40% ya the debt ratio to gross domestic product gore re setse le go 33%. Mme jaanong ga ba sekaseki ba tsa itsholelo ba tlhalosa gore domestic debt e botoka go na le external debt. Yaanong bone ba mahatshehatse ga re ba beile mo lehatsheng la Botswana go nna botoka gore re be lehatshe la rona ba ile gore ba tle ba le kwana e be go nna botoka gore puso e be kgona gore e ka ikadima madi mo gone. Mme gape le ga e sa tseye madi gore se ka ra goroga ko ceiling a mapele tla ke go ha clarification a ke tsore tswa ko kae gore se ka ra goroga ko ceiling gore a gore bone ba ba tsena ka ha tlase ba ntse ba nonotsha itsholelo ba growa itsholelo without gore government o ka adima madi ya ka go gona gore a adime ko mahatsheng. Ne re bua maloba re bua gore we want to create re batla gore re position Botswana to be a financial hub gore di components tse di tona tsa mahatshehatse tse leng gore ke di components tse le go South Africa di teng company tse di tshwana le bo MetLife tse di tshwana le bo AIG tse di tshwana le bo Prudential tse leng gore they are big actual companies re kgona gore di attract di tle ka kwano. Mme ga di tsena ka kwano ka gore we are talking even about the issues tse di tshwana le bo reinsurance gore even insurance companies tse leng gore di teng ka kwano e be di ka kgona gore di nne le mo go teng ke reinsurance. But in order to do that we need bona batho ba e leng gore ke di billionaires ke di millionaires gore ba tle mo lehatsheng la Botswana so that we can be in a pole position to create employment opportunities mo lehatsheng la Botswana. So all these things di aligna le vision e leng gore re na le yone ka gore ga re bua gore we want to create to position Botswana as a financial hub ka kwano in Southern Africa and even in Africa as a whole ke yone tsela e leng gore ra etsa gore re ba tlise ka kwano e be re ka kgona gore re ka dira go ka positiona Botswana gore e ye go nna mo seemo se e leng gore re tlhalosa ka sone. Mr. Speaker, I've been trying to check even the theory, the economic theory tse leng gore a mme di supporta yone growth ya population ya ka go ka tlhalosega. You look at the human capital theory, you look at the Keynesian theory, you look at the demographic dividend theory, you look into the endogenous growth theory. So tsotlhe di theory tsotlhe ha ke dira comparative analysis because the honorable minister o na tla ka comparative analysis ya mahatsi ba re ne ke batla go checka gore bo matoto bone ba tlhalosa jang ka seemo sonetse. Mme ke tlhetse le gore out of the 6 theories tse le gore ke ntse ke le ka go di tlhalosa e le nngwe hela ke yone e le gore gongwe e ka hapoga hela mo so se le gore re le ka go se dira mo lehatshe la Botswana. And the minister is very clear gore go boditse honorable ke kgonegile na bua ka Batswana ba ile gore ba ntse ba le kwana ba sa fiwa citizenship. Mme minister honorable member le last week ntse ke riana nyana go ke tla go nela minister o tlhalositse le last week the minister gone mo parlamenteng mo gore ba ile gore ba ntse ba le teng we are trying to expedite gore re ba nele pele ga re la letsa ba le ba nang le madi. O tlhalositela gore tota puso ya gompieno e simolotse mme gape ga a dira jalo ga te yang re simotse go phakisa hela this is just a warning to the executive gore ga re ke ra tsamaisa puso ka narrative ya ba ile gore ba eletsa gore re fail re setse gore nne focused on our position
re itse gore batswana ba re emetse gore go delivera se e leng gore se dire re se ka ra emela gore batho ba botse ba bue ebe nno kare ke bona ba e leng gore ba create a direction and the narrative in the public sphere ya gore tshwanetse re tsamaise ka tsela e ntseng jang ba botsa gone gore le ha batho maroko le njang ga re dira gape gate ke scam ba re gwella yaanong ba seno gore kgota gore a re direng yaanong the executive just be focused mo tsele gore re dumalane le batswana in the social contract e leng gore ba re signetse ka di-1 tsa ga November ga ba re neela puso mme sa bohelo the honorable minister ke kopa gore wa itshupano gore you need a complete intelligence unit go ministering wa gago gore ye go sekaseka dio tse e leng gore is totally distinct from the DIS o dire unity o tlo kopa madi mo parliament e le gore ya go sekaseka dio tse ka leitlho le tseneletse I know gore you are from the US War College ka 2002 o graduate ko teng mme ke tsoro tla tsenya dio tse di itlo gore le di border tsa rona re go bona gore di protecta ka tselentseng ja mme sa bohelo ke gona gore we should just go back to the basics Mr. Speaker gore e re ga re tla e be re tsore health ya rona e botoka the infrastructure is good the education is good ga re invite batho ba gore ba tle kwana so that these basics tse pedi tse tharo e be gore a gore di kgonne I therefore submit Mr. Speaker thank you very much Honorable Mabuse Mopati Pule. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa parliament. Ke a go leboga tona le nna ke mongwe wa batho ba ke go emeno ke mme ke tlo go gakolla that one you should not forget because la be ke sa dire sentle ga ke le moemedi wa batho mo ga tshela Botswana e be re ga go be wa molao sediso mo parliament e be ke didimana o ka re ke sola bang ra itse ba ga itse gore dio tse dintsi ga di tsisiwa ke puso di na le go gong ko di lebileng teng go lo a rona ka na bua ka teng o na ba to tlhalosa gona gore ba getsa a se ka re ga re dira molao o ntsinya re o dira because re ba to go tsogatsa setlhotshwana sa batho ba le gore ba tla ba sutse masheleng wena tona tshwanetse gore re o dira re itse gore batswana ba tla benefita mo molaong wa go nna yalo jaaka gompieno ke na le potso ya gore ga re bua ka multiple citizenship tona re ra ele ya batswa kwa hela kana le batswana tle ba letlelwa gore ba nne le multiple citizenship mme ke batla re ithuta ka case ya ga honorable unity da ya na challenge section of the constitution e leng gore e ne di private bana ba ba tshutsweng mono ke bo re ba ba tswang go ntle bo agedi ona challenge Mr. Speaker and I think this is what Honorable Aaron was trying to say. Let's take a warning from that. Ya gore re kono dira molao tla reng ka moso. E bo re patela zorano re change molao because ga ra o dira sent. Una bua ka ponte e botlhokwa e ke nna ka ithalla mola ka hatla se gore ra reng ka bana ba bandi ba mohuta one ka gore batho ba ka go ntseng ka teng. Tota la go teke ba ke di citizens, they are not citizens. They are permitted to stay for a longer time, extended period of Clarification, time. Honorable Member. I yield, Mr. Speaker. Clarification, Honorable Ramatwana, Minister. Ke re mototegi ona re a challenge constitution ke re ke maka etso gore ngwe se ka tloga ya mo record ha ile gore wa dumela gore ona a challenge Citizenship Act e ile gore it's unconstitutional provisions tsa yone e seng ona challenge constitution ona challenge e nyakana wena o moitsana pa molao ga ne re itse gore o challenge constitution ka re ne kwa dilo yalo go tega o tshotse ngwana le motswa kwa ngwana o ga se motswana madawa e maka maoto a tlhalosa gore nya ga ke ga nna ya ga ke ra di private ngwana wa tshotsweng ke motswana boagedi ba le ga tshela botswana o na ria and this is exactly what Honorable Aaron is saying. We are just thinking about these people who are batla ga tshela botswana. Have we deeply thought about ba batla le bona ara kantse re ba batla le bona e ka rena go nngwe be ba challenge our own constitutional court ba go constitutional court ba go challenge the constitutionality ya bona mo la ga tshela botswana. These are things that we have to ask ourselves ka tsone skara ra etsa Honorable Sware Sami a re skara bua sepe. Population aruna is very small. That's another point that we have to underline. And ha re ka simola ra gongwe ra tsenywa ke batho bangwe ba tlamile gore ba re imela ka ditšhelete re tla hela re ne le mathata. So let's look at the bread and butter issues tse le gore they are around this molao re se ka ra dire bomme ba ba nyetsweng go mahatsheng a se go na ga dirwa tsamaiso
e ne e bidiwa go tona wa itse go na le karata engwe e bidiwa blue card Botswana blue card e le gore ne le almost like a dual citizenship card ka gore ne le tla motho gore ga a nyetse ko le ga tsele o ka kgona go ratela mo Botswana mme go sa le gore necessarily ke citizen a Botswana sona se honorable Arona se bua gore kante ka gore tota batho ba go le ba ga ba di private tsona dingwe tsa Batswana why do we call them citizens lona bo honorable Ramotwana tla re tlhalosetsa gore ke le ba bitsa le re ke di citizen mme ba di private di rights tse le gore Batswana ba le tsona ke eng tona malobana a bua ka kganya quota system mme gompieno honorable Penyu segokgo o bua ka gore ga se la rona le nyenyana tshwanetse re le gole le re my question is bona batho ha re change quota system what are we saying Elucidation. ya 200 ka gore ha re change quota system ta be re ga re lekanye palo ya batho ba tamona mongwe le mongwe ka nna tla re ka tla ka dipalo tse ba di ratang mme ka nagala ga se na rona le nye e be re na overwhelmed ka batho ba tswang ko ntle go ba go di recruit they're going to swallow us that's the red flag area in Samogolo Clarification. I yield Mr. Speaker. Clarification, Honorable Hikwama. Nyame ke a leboga honorable speaker ke a leboga honorable Mabuse Pule ka o motho yo kile wa bereka le dio tsa citizenship le bakanyana e bile o bile point engwe ya gore kana honorable Dao ona challenger le yone constitution go bua maro rona challenger so se ne se le mo constitution abe ya sutisiwa gone ho ya go sele that's why we rene rana le citizens a standalone citizenship act na intsha mo constitution yeah jano clarification ya mikie ke batla go itse gore gona le section 33 of the constitution of the Republic of Botswana ye e bua gore motho gore a nne tautona wa lehatshe o tshwanetse be le citizen ya lehatshe la Botswana ga e tlhalose gore ke citizenship ya mohuta oe mme bone yo o inela ko America yo rekileng passport hela le go reka uma a sena interest ipe ya lehatshe la Botswana ko nte ga passport ya yone hela mme a ka se ka kgone go challenge gore o itswa go akola ditshwanelo tsa gagwe kana ke so sentse ke se bua motho tseo na rare bo honorable Nelson Ramotwana ka ke di lawyer they must actually deeply look into such kind of things raria deeply look into this things le bona gore a ka se ka di register di side effects tse di ka helelang di tsentsela ga serona mo bothati kana re ntamolotsi ga bolo ona ka Elucidation. ga bolo ona ka dio tse re sa motsetsia re ntamolotsi gompieno ke o teng o ka kwa ke mongwe wa batho ba ba direng re dumana le molao wa go nnana o re wonne tota gore se ka ra itlhela kgantele re itlhapile ka thipampeng re itha re dira molao o ka tlisang kagiso molao Elucidation. another question e ke na le yone tona ke ya gore nna re gona le tla gore go multiple citizenship what was the equation how did you arrive at multiple citizenship gona le gore be gona le dual citizenship e le gore ne le no solution ya rona multiple e khotwa keng a e khotwa ke di investor kana e khotwa ke Batswana ba ba batlang go nna le boagedi wa mahatsa harologane because nna ka ha ke e balang ka teng multiple citizenship is a very good thing especially for locals because they'll be allowed to go to various countries in the world and invest there and stuff like that. Elucidation. But rona ka kwano mo la sela Botswana re na le problem e tla ka utlwa honorable Penyeso gona buari you must have a unit in your ministry e tla be investigated ha rena capacity ya go dira di checks and balances Clarification. di kebekwa mo batho ba ba siame ha rena Clarification. yone. We don't have it. Clarification. I'm very certain about that. A lot of people come here e le di phiri di apere matlalo a dinku re le mo ga o setse go le lata. Clarification. I yield Mr. Speaker. Ke sa boloko. O ile la mang honorable Agra danga tsora ke mang a ke a utoro o ile la mang ene o emeletseng honorable Hunyepa honorable Hunyepa ke a go leboga o uta mogolo a sa bua dikgang tsa gore o ka nna tsolana re na le mathata mme ke go leboge sena ke batla go se botsa ela ke gore
Do we have, in our view, Pule, o kile ra research hela gone wa appreciate gore multiple citizenship ke eng go bua ka ga eng hela, just a basic research on your own. Ke a go leboga mkaoleng. Dude, I've done that. How did That's you why I do? get it. I get about Zwana. Can I get about Zwa? Go immigration, who kila kanjua mo go give multiple visa. Ena le tla ba to ba re ka di te man gore ba ne le entry into and outside the country without being asked for a visa. It's about 5 years. Those are some of the solutions that dirwa tsa go le ka go promote the investment mo la tsela Botswana. Ke ra gore ke duma le hona a rone gare totala go bua nnete, this is permanent residence. It's permanent residence by definition and everything. How want to pass this because how can go out to citizen who would deny the channel? How can Garla has a Botswana to constitutional court? Maybe a river to was in the Barnaba, but I'm going to give Botswana about convenience because they're coming here for investment. Clarification. Power says. Clarification. Power says. Elucidation. Clarification. Elucidation. Hey. Order, honorable members. Honorable Pule, o tla tsoga o tswella ka moso. Honorable members, as it is now 6 o'clock, I shall now call upon the Minister of Environment and Tourism, Honorable Winter Wipuso Mulut, to move a motion of adjournment. Thank you very much, Mr. Speaker. Now that it is 6 o'clock and Honorable Mabuza Pule has just finished debating, I wish to move, Mr. Speaker, that this House do now adjourn. Honorable members, tshutiso ke gore ka nako ya bo rataro. Procedure, Mr. Speaker. E setse gorogile. Ya chaile wa gona procedure. Nako ya bo rataro e setse hitile ba totere, tshutiso ke gore re dipuisano tsa rona di eme gone ha re go ikhutsa. A re tsane batutegi tshutiso ke gore ka nako ya borataro e setse gorogile dipuisano tsa rona di eme gone ha re go ikhutsa ba ba dumalana le tshutiso ya ga Honorable Molotsi ba bua ka lentswe le le go godimo ba re ba sa dumalana le tshutiso e ba bua ka lentswe le le go godimo ba re nya ba reng ba bantsi a re phatala le batutegi.